turns out we're now live then, I guess. Yes, we are indeed live. So let's go to the War Thunder. Where is it? History should be there, right? And I think we will be live. Yes, here we go. So this is a dev stream overview. Well, we're literally streaming 5 minutes before it starts, basically. So if you're not doing much today, then like and a comment and subscribe, I guess. Wait, is there any way for me to just stream the internet browser? Let me just see. Oh. Guess I'll leave it on this screen for now. Hold on. While we wait. Got about 1 minute 50 until it officially starts.
Okay, so I mean... Okay, so now we just need to put it in our Discord, and then God damn it. I guess they're... Oh, Hey guys, welcome back to Thunderstream, and today we have a very special episode. We're bringing to you an early preview of update 1.95, right? Yes. Northern Wind. Yeah. So Northern Wind. here we go, guys. Yeah, this is BVVD. The also known as, J29F. Vyacheslav or Slava Bulanikov. I and, see it Sean. already. Well, you guys probably know who we are. Holy shit. So This looks Northern cool. Wind, why? Because we're finally bringing more stuff to the Swedish tech tree, and naturally, we're going to have a fully fledged aircraft tree, a tank tree, and only aircraft tree. only aircraft tree for Yes. now. Yes, and Tank tree in tank in tree- premium version, some vehicle. yeah, just a little closer to the microphone, maybe a little bit. Окей. All right, there Да, we как go. нас слышно? Окей. Yeah, there we go. Скажи. This is much better. Okay, so what are we going to start with? That's a very interesting aircraft that we discussed just shortly before the live stream. Yeah, we have a lot of Sweden aircraft. Swedish. Swedish aircraft, Uh-huh. but we cannot show all variants, and we decide to show you some unique, some special, some interesting version of aircraft. This is And- definitely one of the more interesting aircraft Yeah, in the yeah. tech tree. So this is B-18B, a very pretty fast bomber actually for a twin engine aircraft. Yeah, it can be named called bomber assault. Yeah, assault bomber. Yeah, strike bombers. Strike bomber, fast bomber. Yeah. Yeah, comes with its own proprietary HE rockets, which come with like HE rocket, HE bombs. Yeah. I will show. yeah, there's like a whole arsenal of these things Yeah. for the Swedish. You They got can- their you own can see. weapons, and a ton of them. Yeah, so you see the loadouts are just wow. They're so numerous. Anti-tank. Yeah, anti-tank. Anti-tank. So basically, their heat. Maybe. Yeah, we yeah. have some Sorry problem. about- No? Hold on, just checking. All right, yeah, it's just that yeah. So- here is okay. Okay. Anti-ship rockets. Yeah. Offensive armor piercing rockets. 13.2 Anti-ship millimeter. rockets, something tells me Interesting. that Look at everyone's all gonna those use those ordnance. against tanks. Ordnance. Yeah. It's quite a lot of So, ordnance there. Oh yeah, those anti-ship Oh, rockets. those iron ship 180 rockets. millimeters. Damn, that's a big. Wait. That's some big Whoa. ordnance right there. Mhm. Hey guys, what's up? Yeah, we're gonna bring Japanese ships shortly, so just bear with us for a little while. And it's interesting carriage. Yeah, undercarriage. Undercarriage. Yeah, Pi- beneath the pylon. fuselage. Yeah. That looks very elaborate. Okay, I think fast test flight. Yeah. Let's give it a look. But I Mhm. can't wait. I can't wait for you to show the new physics effects with sparks and stuff. Oh. Okay. just Oh. a little while. Here we go. They've apparently Cockpit's work in done progress. something, The yeah. Of solder is Yep. right now. Okay. course it's a placeholder. It's gonna be let out for the next 5 Probably years. That very sophisticated undercarriage was there because it has so many weapons that it can can use, Mm-hmm. and naturally, in order to accommodate for all these various weapons, that's why the undercarriage is so Yes. so sophisticated. You can attack a bombing zone. Yeah, We can ship, barely hear the game tanks, though. pretty much anything. Yes. So, something tells me we're going to be seeing a lot of this aircraft in combined battles with tanks and ships very, very It's soon. very beautiful. And it's surprisingly fast for its size. 570 kilometers, fully loaded. Yeah, and we Um, have one or two MG, one MG.
course. Just a little token machine gun, but it's there. You know, it's better than nothing. It's not. course. It's not like you're going to be shooting down like anything bigger than I don't know. Yeah, but you can Single-seat attack fighter. some soft target. Entirely possible. Okay. And there's one defensive Uh, machine gun. yeah. That's it. Okay, so. Yeah, this is a strike bomber. I hope I. Yeah, you can I hit will- I that will- target I and then will the first pass. Let's see if Slava can do it. Overshot a little. There we go. Good. Nice. Those So rockets. were those are nice. those were HE rockets, right? Yeah, it was H rockets, Okay. I believe. So tell me if the sound quality could be Yeah, we improved have air brake. or anything, guys. Air brake too. Yeah, Wow. yeah, and we can bomb from So this During- bomber during- was built when? the mid war. Mid-war. Yeah, Okay, so mid-war. 40, 42, 40, 43. 40, yeah. Okay. All right. So that's pretty interesting. Yeah. Right, and now we're going to move on to, some of the other Swedish aircraft, I suppose, right? Yeah, it will be fighter. J22A. Yeah. Oof. So Oof. very interesting story about this plane, because it's also mid-war plane, and Shvedov in Sweden didn't have domestic powerful engine. Yeah. And they want to buy license Pratt and Whitney engine, but they cannot bought it. They couldn't afford it, didn't have the yeah. money. No. No, they couldn't get the license okay. in. Okay, so No for problem, some yeah, reason they yes. couldn't Hot license the engine verdoma. from Pratt and Whitney. There you version go. J22A has had French version which was bought in Vichy. Vichy, France, nice. Yes. Yes. Yeah, that was Yeah. also US version, US Oh, engine, okay. but Yeah, so bought the in same Pratt Vichy, and Whitney. Yeah. Okay, but wow, that's a complicated. And it Supply was chain. also low performance for this Yeah. low power, and they So by the time they actually got the engine, it was pretty obsolete already. So no they had a little bit weaker version engine. okay. Yeah, and that plane has the same performance. They had to снять, господи, Remove. remove 2 machine guns. And Yeah, okay. It 'Cause seems the like engine- he's the struggling engine that today. they got was weaker than the one they yeah, originally and hoped for. first version was only 2 machine guns, but later they have more powerful engine, and they return. And they to- put 2 more machine yeah, guns yeah, back in it. Yeah, because you can still Oh. see the holes in the. No, in the wings for- this plane with two machine guns. Yeah. In which self wing, половина крыла, полукрыла, Half wing. half wing, yeah. Yeah. But one Yeah, I got it. rifle caliber and Rifle caliber and heavy Yeah, machine yeah, guns. All right, got it. and 13 later and later 13.2 again, proprietary yeah, Swedish. and later caliber. But that's versions have, nice, though. I mean- Heavy machine guns. yeah, heavy machine guns. Yeah. It's nice that it's got a Makes sense. different kind of caliber Well, gun at to least the they other put something planes back in the place Yeah. of those Looks two heavies, unique so it's something from better the than other nothing. nations. So So we'll have to see how it flies now. 2.0. Somebody's asking, what's the rate of climb for this aircraft? Looks like The a name- Focke-Wulf. the name of that plane? Isn't a J22. Focke-Wulf. J22A, and we have another version, J22B. Right. Okay. Oh That's a yes. Oh Cockpits, yes. yeah, That that's is final Yeah, fine. Not placeholder. Very nice to see. All right. At least we got Took a- hydraulic chassis. Not hand cranked. Mhm. So, Forgot what the word for like is in Swedish. so I guess they were designing this before the war, or early in the war. I'm not sure, but as I remember, it started
42. Okay. So, yeah, close to mid-war, I Yeah. suppose. Turns incredibly quick for Vigan, a fighter, that's a good doesn't question. it? Mm, Vigan, you know what we're talking about, right? we will answer on this question a little bit later. Okay, yeah, all right. On this stream. Yeah. When- Да, when да, да, we, хорошо. when we will talk about top tier. Right, got it. Okay. I will answer. Just be a little patient, guys. Yeah. So this is J-22 2.0 single seat fighter. Comes with 2 heavy machine guns, 13.2 millimeter Mhm. proprietary Swedish caliber, and 2 rifle caliber machine guns as an extra. Sadly, the Swedish couldn't get their hands on unlicensed Pratt & Whitney engine that they hoped for, so they had to remove 2 heavy machine guns and replace them with rifle caliber Yeah. weapons. But this is a pretty nimble plane, I suppose. I think yeah. The wings looks the wings look promising in terms of maneuverability. Feels pretty. I believe yeah. Yeah, it looks nimble too. So, okay. And I guess a third plane to seal the deal for the Swedish. You want to? Yeah, I because that. think we will show top tier for right. this update, and it will be J42B Lanson. J-32B. 32B Lanson, yeah. Yeah. It's Basically a Swedish answer to the Cobra and the MiG. Cobra. I'm sorry, the Sabre? yeah, the Sabre and the MiG. I'm sorry, yeah. That's it. Yeah, its plane was started in development was started in in the 50s. end of 40s. Wow, End of okay. 40s, yeah. First, and in service. We do have tier 6 with Sweden, sorry. still I it had entered service. ended in knock up. service in We got pushed to talk on. 50s. All right. And it So, I it mean, had, this is lot of great. modifications, a lot of different. This is great that systems, Sweden different is getting systems, the J3 and 2B. it was multi-role plane, Right. absolutely Like, amazing. fighter like Seat. So interceptor, So- fighter, Interceptor, strike fighter, bomber, Interceptor, fighter whatever. gets, so assault. Yeah. could do pretty much anything. And this 24 version, it's air-to-air missiles times 2. interceptor version. right, because the nose and Yeah, It the gets because, Aiden cannons, which are the most of, Auckland, yeah, Aklen, and, Arken, guiding Arken, yeah, missiles. and anti-aircraft Arken, missiles. maybe, I don't and, know, Arken, Arken. Unguided We missiles. will Right, Google rocket this pods. later. Yeah, rocket pods. Yeah. Okay, And also we have 430. 430. Wow, that's Yeah. 430 that's a powerful Aidens. weapon They're right there Aidens, in the nose. basically. Okay. That's probably harkers back to its multi-role capabilities. So you can Yeah. attack tanks. Yeah, you yeah, need yeah, 30s yeah. for that. Yeah. For example, Those are heat rockets, right? Or oh, these are heat rock. Mhm. no. It's interceptor, and it have anti-air. Okay, weapons. anti-air only. Yeah. Okay, got it. But there's probably going to be another modification of Yeah. it in the tech tree that's going to be a Yeah, ground yeah, powder. Okay, got it. Because I can't really see that well from this angle. You know, Yeah, what A the weapons version are. has 12 points. What the of, fuck? courage. What is the It's, cockpit? cockpit sleep, Yep. guys, and we will finish. Placeholder cockpit, Yeah, guys. we will Yeah, finish, the textures before are a we little finish. bit off there. But that's okay. That's probably a No, okay. very important Mhm. thing to clarify. That's a subsonic aircraft. Yes. Yeah, it is. Subsonic, undersonic. Yep. But it's okay. close to Hunter, maybe. It's Yeah, some- but the thing and is, yes, it's not, yet again, top, we're getting yeah, nations being left behind, War Thunder. It's just that I the swear to best God, the if there's Swedish will not have in this a update good for now- aircraft. Yes, Yeah, but after we, of course, we will add and Draken and Wigan and etc. Okay, so So, Viken and Draken not even this confirmed. patch. Come But on. for this update, this is going to be the top of the line for the Swedish. It hurts, guys. It hurts. What can I say? Rocket pods. Yeah, They're basically those treating this nation like proprietary Britain all over again. The rockets. Are they NATO rockets or their own Swedish?
It's a Swedish version of 75 millimeters Okay. unguided rockets. Yeah, the Swedish are surprising in the fact that they produce almost Looks everything nice. domestically. You know? Or It One of the very looks, few countries in the yeah, NATO that or did. they have. It looks like a license P8. to- It's Yeah, like the P. like, Okay, okay. So we I can see. see Sidewinder B. I Yep, see but, this now. In Sweden, Okay. it was called robot. Okay, we're gonna go into it later when, Wow. when 24. it's over. All right. But yeah. RB 24. So I guess air brakes again present. This is a jet. Yep. Yeah. Oh. Yes. Air brake. Very interesting. Brakes. Very unusual design. Parachute, possibly. Yeah, the parachute hook's probably there at the back. I've seen it. Well, yeah, it makes sense that the first jet that the Switch will have in the tech tree is an interceptor. So they do have something to be I able to hope counter we will enemy. add bot version in this update and strike version and intercept version. Well, but this is not a pure interceptor because it has rocket pods, so it still can be used against ground that's targets. soft targets. Well, yeah, but still better than nothing. Okay. Better than nothing. The Sweden Common X patch, that's correct, yes. 1.95 Nordenwind, and we're going to have Swedish tech tree, aircraft tech tree for now, and then some tanks are available via premium packs Yeah. as of now. Okay. And we plan that next updates we will add ground force. Like I was right about maybe that. It was, maybe it will be. Thank fuck I next was right. update, Maybe after next Well, update. maybe. But very close. Yeah, But you very see, he close. even talked about it on Okay. streams. So any Possibility, other guys. planes you want to show? Maybe tanks. Yeah, oh please. Why are we gonna show? Please, let's move Fuck on to tanks, tanks. man. Okay. This and, update's about we'll aircraft. start Fuck with, tanks. This Fucking hell. Okay. low detail vehicle. Yeah, it's Yeah, like man. what, 3.7. It's Reload very rate is interesting. 1.2 Very seconds. interesting, vehicle On a because 120 autocannon. it It's has, an autocannon. domestic unique afterloading system. Holy Really? shit. For a Yeah. 120 millimeter cannon? Yes, 1.2 That's like- seconds that's like a 40s reload rate. Vehicle, right? Yeah. Wait, that's was that made after the war or during the war? I believe it was it was post-war. Post-war. Yeah. Wow. Autoloader in late 40s, amazing. Yeah, but it was simple afterloader. Yeah. Ah, 1948, I Uh, think. It was called like See, they put it in the name. two-stage loader. Right, got it. So what's the rate of fire? So it's the 20th of December, 40 1948. 40 Okay. shots per minute. 40 shots per minute. Yeah. 40. 40. Like 4 Yeah. 40. Reload rate one, but only 1.2 yeah, seconds. yes, but only for first 6 rounds. Okay, got it. So it's basically like a drum. Like a Or drum like on a- like a magazine. Yes, okay. yes, of course. But that, yeah, that's very impressive. 1.2 seconds for one. Okay, now tell me the shells. I need to know the shells on this thing. So yeah, pretty decent. 95 mil. Yeah, not Not that great, but you know. not the best velocity. Yeah, but it's but- 3.7, so yeah, but very powerful shells. yeah. They are okay. Armor piercing ballistic cap shell. Got it. Yeah. Very nice. Those first 6. Okay, right. So after you fire those 6 rounds, is there any way to refill the first Yes, stage of? yes, Okay, yes, so they're going to refill that mag, and you're going to be able to fire that. Yes, Okay, mhm. quick again. Very nice. Special. Yeah, what reload? Got 1.2 seconds. Yeah. But only for the first 6 shells. And weak armor. Yeah, because- well, Because naturally. it's a very light vehicle. Wow, nice. Still very impressive. Okay, test drive. Yeah, sure. Let's, oh, by the way, probably not the best vehicle to show. The New physical Sparks, Mm, but we do have a much better vehicle to show that is Yeah. very soon. Anyway, okay, okay, what's up? right. So, damn, that's very fast. 120 mil. I would, me personally, I would And- take half and that's all. HEs and half APs, and yeah, that's it. Yeah. It's gonna take it's gonna take a while for you to reload, but they're reloading like a whole No, mag. no. Oh, by round. Yeah, round by Okay, round, yeah. Okay. One round. Yeah.
But still, those. And Yeah, that's the another second round. Yeah. Wow. All right. Yeah. You got to be real careful. This Yes, is like yes, a yes. this is like a 6-shooter. You know, this is like a revolver. Yes, Basically, you come out, you take 6 shots, and then you roll back and just wait because that reload is just wow. Yeah, that's true. It So is that a kinda nice and compensates for interesting its tank, immense and rate of it's fire. interesting concept. We will try to hit, Concept, Sweden. some armored Yeah. Yep. targets. Let's see. Let's see if it Let's see if you pens guys 34? can the notice any OPT-34. Okay. I'm not sure that I can penetrate because That's a Panther or a T-34. T-34. Yeah, T-34. It's a Pretty hard to see T-34. from How here. can you not Yeah, know well, that? no, You you can't. Because yeah. go to the Penetration left-hand is, side and penny yeah, through it's, the It's not the fucking gun. greatest. Yeah, Yeah. 95 mil. About It's not I that shouldn't great, have but saw there. but rate of yeah. fire's there. Me Yeah. personally, I would Okay. go for HEs and try and disable the gun. Oh, But, nice! yeah. Yeah, right in the turret. if you're hitting the turret and Yep. shell penetrated, Oh, look at them good, sparks! After Look at those sparks! Well, That are good coming damage. out of the Good damage, tank. okay. That's Good new, damage, yeah. guys. That's legit new right there. KV2 machine gun. Well, no, KV2 is 152 KV2. mil. This is And, 120. and we're still reloading. Yeah, we're still, yeah, replenish, yeah. So those first Yeah, 6 rounds okay. will go fast, but that reload time is just crazy slow. So Mhm. keep that in mind. Mhm. It's going to be a very tricky vehicle to use correctly. Mm-hmm. It will take a lot of skill. It's like a skill reliant Indeed, vehicle. Sean. So Yep. I That's can imagine interesting. like It's some quite an players just interesting tank. taking their first 6 shots, maybe killing one target and then just dying because of the reload. But otherwise, yeah, you see the penetration again is not that great. Oh, those sparks! I can't wait for you to Mm. show it with an autocannon. And Gonna be good. Yeah, and it just takes a while to reload. Probably. Do they have 2 loaders in there? For the only No, no, one. no, only one. Only one. Only Okay. one. it's Makes very small vehicle. Yeah. Yeah, very Tiny. very light. Yes. And we have smoke grenade launchers. Oh, nice. Smoke launchers. For this BR, for this. Yeah, that's it's, quite a lot. yeah. That's quite a lot for this thing. But I'm really impressed with. And you can shot 6 times. Yeah, and just get out of there. Broke the smoke and. Yeah, just run, just run, reload, and then do it again. Yeah, very very interesting vehicle, but going to be pretty tricky to use in my opinion. Okay. So what do you chat? What do you guys think about this? Let me take a look on the Twitch. New Sparky thing's gonna be fun. Yeah, Sparky thing's coming real soon. IS-2 auto gun. No. IS-2's gun is much more powerful than this. This is just large caliber, but it's low velocity Yeah. shells. So that's the problem. Yes, length of barrel 18 L18. 18 caliber is Yes. yeah, Yeah. L18. Yeah, the Yeah. length of barrel. Yep, that's right. 12 millimeter. 1200. Just call Swedish IKEA. Okay. I think all Swedish vehicle can be called IKEA by our players. Yeah. IKEA tank, IKEA plane, etc. Okay, and I think we can show more interesting. Yeah, interesting more, tanks. yeah. Even more interesting tanks. Yeah. Swedish, Yeah, they got everybody some of the loves Oh tanks. yeah, the God damn it. Straswagen. I'm sure I butchered it Straswagen. when I said it, but the At it's the- just the S tank. They call it the S S tank, The yeah. S tank. Yes. 100 Justice tank. I Yeah, think it's that's what the British call 103, it, yeah? the Straswagen At the is just 103, a- yeah? Battle tank. Yes, 103. that's correct. Yeah, this is not a tank hunter, even though it does look like it. It's a turretless tank. Indeed Again, so. a very unique Swedish design. Indeed. Was in service, I know that for a fact, until late 90s, actually, like 97, I think they phased it out. So that thing was very recently used by the Swedish. Indeed. Somehow that adheres to NATO standards, because 105 L74 cannon. So But it is not L7. that's not L7. Yes. L74. But Yeah, it can L74. still use Yeah, same the same. shells. Yes, it can use. But that's n- n- domestically produced cannon. Yeah, and Same it has a longer barrel. Oh wow. Yeah. Okay, so naturally you need to rotate the entire hull to be able to aim this gun, but as far as I know, it comes with hydraulic suspension.
Yeah. Так, я, наверное, по-русски буду, потому что Sure, тут sure. I'll translate. много Yes. всяких Okay, фишек go ahead. интересных, чтобы побыстрее. Так, тут несколько интересных решений, которые Okay. нам пришлось сделать. Okay, so we had to do several unique solutions Да, to be это able очень to уникальный танк. implement this unique vehicle. Первое. So number one, Пушка жестко закреплена в корпусе. yeah, the cannon is hard fixed to the hull. Второе. Автомат заряжания. But wait, the cannon can move up and down though. Не может. Нет. No, it Не cannot может? move not up nor down, not left or right. Oh, Нет, нет, shit. нет. Okay. Пушка жестко закреплена в корпусе, именно поэтому для нее можно сделать Well, очень there you have простой it, механизм guys. заряжания, потому Right что there. пушка не двигается, Got it. она Uh, как So, пистолет okay. магазин. Due to the fact that the Strovswagen cannon is not moving, so you don't need the 103. servos to be able to move the gun around. Will not be It able has to a elevate very up or down. advanced, It can just very move simple, left very to right, robust right? I autoloader guess. Or system. maybe not even that. Просто как в стрелковом оружии. Maybe чем it's just a Yeah, tank basically like a big literally. rifle. Да. It's gonna be. Значит, gonna это be like a второе. tank. Just think of it Танком as, можно полностью its управлять turret, с двух рабочих you know, the мест. turret rotation, okay. everything's been So broken in a this tank. you can control it It's basically from gonna be two like that, I different guess. seats Yeah. opposite from each other Первое. with just one guy. Да, и первое, значит, Да, я. это Da. водитель. So it's механик-водитель, got the наводчик. final Вот, So the- один человек. Okay, That- so that basically the driver and the survival gunner is the same guy. mechanic. Драйвер ганнер. Driver guess. gunner. Yeah. Okay, that's what И it's. вторая позиция это командир. танка. The second position is the tank У него- commander. He can drive. Yeah, У него and точно he такие can. же органы He's got the управления. same controls. Yeah, Да, плюс у него basically, есть yeah. специальная система оптическая, которая независимо может искать цели, Wow. и он может, соответственно, передавать целеуказания или брать на себя управление и, соответственно, Got it. So commander in this tank, unlike many others, apart from having his own commander optical system to be able to acquire and track targets, he also got driver controls, which is very uncommon. I'm really curious about that guy that sits backwards there. Да, у нас он называется заряжающий, So yeah. потому что в in- реальном in- танке он часть функции заряжания исполнял. Он, давай. Okay, so in our game it's called loader, but in reality he was part loader. Это был радист, да. Yeah, that was the radio operator and loader. Да, потому что, значит, в танке было два Магазина. Да, два магазина, две емкости под снаряду, механизированные, левая Okay. и правая. So that tank historically had two magazines, the left and right magazine, and the Да, обычно- radio operator did help a little bit. Ну, смотри. И это две механизированных укладки. И еще одна укладка на 5 снарядов дымовых. Она была отдельно. Ее заряжающий заряжал вручную сам. Got it. Okay. So the thing is, both of these magazines are fully automated. So the radio operator / loader didn't really do anything with those, but it did have a special 5 smoke shell magazine separate that only he could load. Basically. Это просто укладка, не магазин, укладка. То есть он Oh, просто so брал и it's not a заряжал. magazine, Да. basically it's just 5 shells, a 5-shell rack. Да, That's да. it. А So- поскольку внутри магазина селекции выстрела не осуществлялась, то есть они просто последовательно подавались. Got it. Поэтому один магазин всегда использовался под бронебойные снаряды, второй под хэши, какие-то фугасные действия, многоцелевые. Okay. So those magazines, those mechanized magazines, they didn't have select fire option basically. So one magazine came with just AP shells exclusively, and the other one was used for all the other stuff Да, that потому was что in вы the не tank. можете, So то I'll- есть, если у вас смешанная Okay. укладка, вы не знаете, какой сейчас снаряд зарядился. Вы либо даже помните, Okay. в каком порядке они, и считать их. Ну, обычно так это неудобно. Yeah, because in reality, if you only have 2 separate magazines, you need to be able to keep in mind whatever orders the shells are loaded in. So Не, но basically, если вы you смешно зарядили, если вы все напихали во все магазины, но вы должны помнить. Первый фугасный, Yeah. потом бронебойный, потом... yeah, еще- just for the simplicity, Мгм. they did load APs Да, да. maybe in the left Но mag or the технически right это mag. можно было сделать. Просто поскольку ты не знаешь, что ты сейчас зарядил в таком случае, ты не знаешь, какую шкалу выбрать прицельно, как целиться. Yeah. Поэтому просто одна под бронебойной, вторая под там. хэш. Yeah, so doing mix and match for shells in those magazines was not a great idea because you simply couldn't keep track of whatever shells in there. So basically, in the game, you can select shells because you Yeah, have да. left and right magazine. There we go. Okay, so naturally, if и the это cannon's еще hard не- fixed, okay, И это еще не все. Уникальные вещи, это еще не все. Might as Танк well два be the двигателя. Russian stream. this tank has 2 engines, Дизельный и Two газотурбинный. engines. diesel and a gas turbine engine. Они А, работают я. вместе. So they work Хорошо. together in tandem, Да. Вау, на окей. одну коробку передач, на одну трансмиссию. and they're both connected to the same gearbox. Да, вот такая вот
Так столько особенностей. That's a hell of a tank. Yeah, So да. wait, okay, that's I have a question. Да. So if one engine gets taken out, can you use the other one to move? В реальности, да, но In reality, yes. там скорость настолько падала. и But the speed was just so это довольно atrociously сложно все low. же представить, что попадая в моторный отсек, снаряд только вот. Got один it. двигатель. So Поэтому basically, мы in the это не- game, if you yeah. take out the engine, Yeah. one engine, it's Да. it's dead. in the Возможно, water. Got мы it. maybe we will Maybe will we'll change, we implement will change separate engine, yeah, maybe, function. Got it. But now, So in our game, two engines operating at the same time, providing maximum speed. Got it. So probably in reality, they why do they have two, engines that come with different fuels? You need two fuel types for this. no. No? Oh, the gas turbine is multi-fuel engine. I think yeah. Okay. But still, why they put two different engines in there? As I know, because Sweden is northern country, Mm-hmm. and gas turbine engine Yeah, they tend to not work that great sometimes in extreme cold. faster start engine. Oh, got it. In cold winter. So yeah, got it. So gas turbine. I mean, diesel's having difficulties Yeah, in the gas- cold. gas turbine gas can, turbine works okay. faster, Yeah, yeah. got it. Very interesting. Okay, so a question. Very very important question. If you can't move the gun, it's just hard fixed to the hull. How do you aim it? With your hydraulic drive suspension Right. and transmission. Okay, but first maybe shells and armor. I guess the chat is Yeah, just armor very very thin. stop with this tank. Stop with this tank. Yes, this is well, just people want to see it. Yeah, but we want to see Uh, everything No, else that is in the update too. Just keep showing. It's good. No, because Go on. This is thin bullshit, armor, but, because very good slow. they always say, "Oh, we So don't have we enough can- time to we can explain this, ricochet da da da." But now they're doing it we- with this we tank. can- I don't get it. So 7.3. Yes. And I think we Hmm. Can you lower the hull closer to the ground? You can, so you can just splash down. I'm not sure. Okay, maybe possibly. You can change the decline Yeah. of hull, but I am not sure that it can be lower, lower per or se, higher. I am not sure. which but would be great. maybe I'm not sure Okay. because suspension да, она обеспечивает поворот, наклон. Okay, got it. But тогда сейчас даже So кумулятивно. the suspension does allow you to incline the hull back and forth, so it's there. Even hit shells can ricochet Right, got it. from Drive the tank. Hurry up. Okay, let's go. okay, Let's just okay. drive the tank. I got it. All right, Chad. Go on. one thing. We're gonna try it. As you can see, lot of Yeah, Composite armor. bulkhead. Yeah, lots of bulkheads basically like on the ship. Yes, and fuel tank, Yep, external, separate from the yeah. hull. and armor. Some defensive Yeah, because measures there. it's not blow up panel. Right. Just it can just protect by some fragment. spalt, from some spalt, yeah. Okay, все, test drive. Yeah, just we gotta go. Shells, please show shells too. It's Standard now L7. yes. Okay. And one standard L2028 and one Sweden shell. Right. Okay. You can see. This in- tank has in default, hull in aiming default, by yeah, default. by default, yeah. Yeah, Just Which is- you can just which move is logical. your Yep. PM and you can see. Now, okay, what about lifting the gun up or? Huh? Oh, nice. So again, that's automatic as well. Yeah, you see the hull moves, not the gun. Oh, very nice. Which kind of gives me the idea that you can actually, well, since you can manipulate the hull, you can change the angle Yeah. of your armor slope. Yeah, of course. Thus, Yeah. to be able to deflect shells. So yeah. I Yeah. can already predict videos coming to the Thunder For Show. example. Yeah. You can look up if you want. You can look down too. Oh, very nice. Oh, this tank. How low can it go? The gun depression? How low can you go? Oh, Can you go down the I'm block? not sure. Not the way that to the great. block. I can. I know. Well, it's actually not that bad either. Yeah. It's like what, -15? People was like, "Oh my god, I don't know how it's gonna work." Yeah, Keep I up think with it. it- It actually works That's the a way I very thought it unusual was gonna tank. work. Oops.
bushes. The bushes in the way. OP All right, bushes. let's see that. Blocking Well, them should heat be able shells. to penetrate that. I will. Tank, no I problem. will go closer. All right. Nice graphics. Thanks. And okay, we'll try to show you new IT1. new The new sparks effects. Yeah, the new spark Ah. effects. There we So go. You see the. does the this tank's also on happen fire with now, planes? And no more. Okay, it's on fire again. It's producing a ton of sparks. So sparks are Wow. getting lifted off by hot air, and they're fully physics based. You can Yeah, see you can the see. sparks are coming down on the Mhm. hull, and they're actually rolling down from the hull as they go, Yep. as they would in real life, basically. Yeah, see? Oh my! I just love that. That's like the best thing in this patch. Yeah. This and the Stratswagen. Absolutely loving it. But you guys got to see it in action with an auto cannon. Wow, it's just beautiful. That was that Ricochet also produced sparks, by Yeah, the of way. course, That yeah. just rolled down the hull. and blow up ammo and fire. Yeah. Oh yes. Не везет, никак не могу никого боекомплект взорвать. Slava's not real happy about not being able to do an ammo rack Okay. hitter. Yeah, Ammo rack not shot. not a faster tank, but one of the faster reload rate in the game. Because What's the reload rate? Because low afterloader is very simple and Yeah. reliable. It can fire each 4 seconds. Wow, nice. You can see. Take that, Abrams. Yep. One. See the shell extractor there in the back. Nice. Yeah. This is a very nice tank. Oh, very nice. Interesting. I like it already. Me too. Mm. Yeah, I think we going to open dev maybe today, maybe tomorrow. Yep. And we're still working on aiming system for this tank. Right. And now Хорошо. some little bit So military Harasho Mhm. means okay. You mean for the hull aiming? yeah. Right. Okay, the Okay, hull aiming is so- being worked on. Yes, Don't yes. worry If about I it. say It's Harasho, still, that's you know, what it work in means. progress there. So Slava's not very happy with the way that it Slav. jitters a little bit. Yeah. Every Mhm. so often. So, and we're working on I it. see. It's kind of cool and interesting tank. Yeah, I wonder if it's and amphibious you actually. can change Just mod because of the shape. aiming. Right. And in this mode, your mouse won't be control. Won't control the hull. rotate. Yeah. Rotation. Yeah. Only it will control elevation. I'm not sure. We can. Yeah. Let's check it out. Let's check it out. Yeah. Так. Aiming. Hull aiming. Whatever. Yeah. There we go. Okay. It controls nothing. No. basically. Yeah. You can control camera. The camera. Camera. Yeah. Right. Got it. So you can disable hull Yeah, aiming, and you where will is be the- able to look around if you want to Да, look да. around. Oh, by the way, can you enable hull aiming? Hmm? And then hold down C, you know, to see if we can rotate the camera. Just enable the hull aiming. Yeah, there we go. Hold down C. Can you move the camera? Oh no. So you need to disable hull aiming in order to move the camera around. I mean, if you want to look back. No. Oh, you can. You can hold down C? use C. Yes. Okay. Okay. Я думаю, C это кнопка. Yeah, C. C Yeah, press кнопка. C. Press C. Yeah, that's Yeah. the point. Там He C forgot. надо смотреть, He's saying да, he's что forgot забыл. the C When button you or when you something. when you Yeah, point the yeah, gun down, it looks like yeah. a very grumpy tank. Yeah. Look at this. And this guidance suspension Mm-hmm. can you can moving on the hill, Mm-hmm. and you can change decline your hull, Mm-hmm. and Mhm. you can not you can move from конец подъема. Как это? At the end of the hill Yeah, and the climb. Yes, with decline full, and Right. you can not some usual tank. Like Yeah, like got this. it. So you can. like can this. Yeah. put yeah, it I understand. down. So basically, okay. Mhm. The thing Slav was trying to say, maybe a little difficult to understand, but let me elaborate here. So basically, all other tanks in the game or in reality, when they're climbing a hill, they're forced to show the belly of the hull.
right? Yes. Or the lower glacis Yes, of the the front. lower This tank glaciers. doesn't have The those, lower 'cause it was glaciers. trying to slow it down. Hot And when for it's climbing down, all you're Domashan. gonna see are those headlights and the gun sticking out. So yeah, so that's pretty cool. I hope I Oh, explained that right. I guys. didn't. Yeah, what we're talking about here. Triggering so many. Время сколько? The lower glaciers. We're coming up pretty close. 15 minutes left, or Wow. 25, so. Okay. Maybe we will Very interesting show other country vehicle. Yeah. Yeah. Так, What's что же там USA еще getting? показать? Yeah. Since I can't talk Okay, about it out loud. Hold on. Okay. USA. So Porter DD356. Yeah. Okay. New destroyer. Yeah. And new M60 version. Oh, M60 this is TTS, the TTS. TTS, so that it's tank thermal system. Right, this is okay. the Well, newer well, version, thermal sight. basically. Is that the one with the Probably. Yeah, Abrams and, cannon? Yeah, it has thermal. It has Night vision? ERA. Era. Up Yeah. to date? Up to So date version? Can you install either night vision or just Ju- just just- night vision? Just thermal. Just vision. thermal sight. Yeah. It's got it. And some air bricks there. Yes. Like Rice version, but a little bit later. Yeah. Little bit more modern version. Yep. Okay. I really like how they haphazardly installed those air bricks on it, because that tank was not designed to have era protection originally, and it was retrofitted. The M60 was retrofitted with era. Yeah. Most part of tanks Yeah. was not designed with Era in mind. Yeah. Is it available for Xbox? The game? Yes, of course. And it's free to play too. Okay, and I have some tank modification and another country. Yep. BMP3 have Now it's got a new- thermal sight. new modification thermal sight. It's So Dema. Sodema, yeah, it's a modern thermal sight. In Russian army, Still used today. this version modernization of BMP3. Russian army gets in 70 or 15 years. 2015. Yeah, Okay. it's So that it's tank m- was introduced into Russian yeah, military it's service most modern 2015, BMP3 2017. for So that's very recent, super recent. yes, most modern version Yeah. BMP3 in Russian army. Does that make it the most modern vehicle in the game? I Probably think, does. Yeah. Probably does. Yes. All right. Oh, you got to show that autocannon sparks up close. That Leopard's gonna get it. Oh yeah. Cool. Holy shit. So every single Pressed shell that F1. you see that interacts with armor produces its own set of Yeah. sparks. It's still whip where Yeah. we want to make some Still work in progress, guys. Remember that. some changes. Yeah. And it will be looks great. Yeah, so this is still early version of the spark system, physical sparks. Oh, I like the shell extract. And shots also produce new sparkle. Yep. We can see. That is such a cool new effect, Very I nice. have to say, guys. Comes off the 10 right out of 10. autocannon there. Thermal oh yes, sight. in thermal sights the sparks look even better. Oh So yeah, thermal look at sight this. works during the day? I How know does what that I'm going to be work out? playing tonight. My BMP3. And auto. Well, just BMP2 will work. Oh, nice. Yes. GM, please. So, what about you guys, chat? Do you like Spark's new Spark system in thermal sights or just normal view? What do you think about it? And Leopard 2 and T14. Wait, Leopard 2, T14 Abrams. Oh, so T14 Armada. That's what you probably mean when. That's a very tricky question. Okay, and another modernization of. Yep. Sorry. Is there a new second. tank? Please. Just go.
Oh, Challenger 2's got it's got yeah, an upgrade. yeah. New got a- armor, new armor Yeah. pack. Oh, Is that it's Chubham? got the new Chubham armor armor? pack. No. Ooh. Dorchester. Dorchester. Yeah, it's Era and Nera and some Jesus. screens. Can this thing move? Of course, yeah. Just It's looking at it's the. it's similar to current Challenger Mark 3. Mark 3. Mm-hmm. I see. Looking the same system. Oh yeah, you're right. Sierra. But it and does look more bulky. It's taller now. Challenger 2 looks way Oops. bulkier. Yeah. Okay. yeah, you get mm, better protection on lower glasses Yep. against chemical armor, and against chemical armor side protection better. Mhm. Yeah. So better heat protection. Yeah, heat there. protection. Yeah. Наши игроки просто долго просили нас. Yeah, yeah. They've been asking. The players been asking for this for a while now. Yeah, Yep. and we plan to add another version of this protection because there Several versions of yeah it. several version Mhm. and turret also was protected by ARM etc. And I So think with that armor pack, Challenger 2, what can you compare it with in terms of protection? I think it's similar to T64 BV version. Okay, so pretty tough, Yeah, but much bigger though. yeah. Much bigger target, like twice as big basically. Ну, ты преувеличиваешь. Well, okay, 1.5 times big. Okay, and, Oh, and yes, some the- new stuff. Yeah. Oh, they've even got the Yeah, flag. Look at Rukat that. is a South African armored car Armored light car tank. It's nice. reconnaissance vehicle. Reconnaissance vehicle, yeah. I didn't do a dev block on There this. was, It's actually also got the anti-tank M4. version, It's actually the got a nano cannon. German gun on there. Okay, L7 76. Yeah, but this version is GT4. Huh. recognize A reconnaissance. reconnaissance. Reconnaissance yeah. vehicle. Or just called a recon vehicle. Recon vehicle, Yeah, okay. yeah. Armored recon vehicle, Yep. light vehicle. So what about weapons? It's the same ballistic, the same armor as automatic. Mm-hmm. So basically, it's a licensed version of the automatic. No. No, It's I mean, like different system, different cannon. Just but uses the same use the ammo. same ballistics. Same The ballistics. same ballistics, same armor. Same ammo. Okay, got it. So what in terms of protection? What can it hold? Maybe Mm, 14.5. Yeah, against heavy machine guns in frontal arc and rifle. Rifle caliber all around. Yes. Okay. Because So it's light and fast. Fast is right. basically a Centauro. Yeah. Off the South Africa. Yeah. Interesting. Please show T90. T90. Sorry, guys. T19 it is not in this update. Hold on, that's my alarm. Lol. Sometime later, guys. Sometimes. Like I have to have an alarm. Lol. But Ruicat doesn't look as well. It's about the same time as Interesting. the Centauro. It's a 'cause I nice played tank. Centauro a lot. Let the look at that actually. I kind of like it. Oh, nice. Okay. I'm beginning. Yeah, the sparks are very cool. Beginning to appreciate vehicles in general. Gun is stabilized in both Yeah. axes. You can tell that. A very smooth sailing when you're firing on the go, which is nice. No thermals. No No, thermals. no. Night vision though. night vision, yes. Yep. Oh wow, just ripped him apart there. That was an ammo rack. Oh, and we have only 10 minutes, I think. Yeah. Yeah, about 10 minutes left. I think we will show some some naval stuff. Yeah. And other cool stuff we will show on Russian stream. Russian stream, yeah. Okay. So, Okay. how are you guys doing in Pocket- Yes, chat? Admiral Pocket- Graf Spee. Pocket battleship. Yeah, pocket battleship. This thing is kind of weird because
its caliber puts it in place between a heavy cruiser and a Yeah. battleship. Heavy so cruiser, battleship. Yeah. it's in between, like but one of the largest ships Germany ever produced, really. Well, apart from Bismarck. Bismarck was much better, but I mean much bigger. But this is one of the largest ones they did. Господи. Гнезинау и... Gneisenau И and второй корабль. Еще были еще два линкора, которые такой же калибр Right, имели. right. Gneisenau I don't know their и- names. Stream. But still, anyway, There we go. 280 It was a little bit bigger than what it should have been. millimeters in 2 turrets, so six. There we go. guns. I fixed Yeah. it now. Very good Sorry, armor guys. for Didn't cruiser. realize this. I think 100 you mil, could still yeah, see the that's very vehicles though, so I mean considerable. it's not a. Wide I and just long, fixed it now. armor belt. Should be better. Battleships. Well, this is Mhm. basically very close to a battleship. Yeah, very close. And very powerful secondary. Oh, Because nice. it's 6-inch guns and like Smoke funnel. other light cruiser. Yep. And it's very important. I don't know about you guys, but do you play ships? Let me know in the comments. I cannot imagine, like, what can survive a direct hit with all those 6 guns? Midsection. Probably, I don't know, nothing? If you land all 6, that's... У него очень большая пробиваемость. То есть избыточная против легких целей. Он может их на вылет Okay. прилетать. Okay, so the main caliber guns, they have, excessive armor penetration against light targets. So, oh yes, One hit. Just Yeah. One hit. it was just 1 hit out of 6. And very, still, so very, very, very very- long reload. And it is very important. I say. When your main caliber reloading, Yep. you can switch on secondary. Secondary weapons? And you can shot I don't know 5, 6 times, and Smoke. even light cruiser it was great damage. Yeah, got Ah. it. So, while your main guns reload, you can still... you got 6 cannons broadside, right? Yeah, you can see. Yeah, so six guns, they're very fast. Wow. So against light cruisers and destroyers, you're pretty going to be able nice. to wreck them in no time Yeah, with yeah. this. Because those main caliber guns are against other cruisers, heavy cruisers especially. Heavy cruiser and another Speyer. Yeah. Oh, yeah, should you come across one, yeah. Those light cruisers, yeah, you can just wreck with your auxiliary weapons. I mean, auxiliary on Graf Spee, but yeah, on other ships, it would be main caliber guns. for yeah. Amaha type, Amaha class, it's main caliber. Yep. One is the Russian stream immediately after this one in about like half hour. And we hit 2 times, twice. twice of 11-inch and only 23% of Yeah. left. Not bad at all. Yeah, but still long reloading. Well, but you can do sequential shots. Of course, yeah. Fire sequentially. That's Yeah. probably the way to go with the main caliber guns there. Oh, Graf Spee. Pretty considerable speed for a vessel of this size. 53 I'm not kilometers an hour. sure. It's not bad. It was 23, 27 Knots. yeah, approximately. Because it was Raider. Yeah. It was Ocean Raider. Yep. And господи, не he, конечно, it died. It was destroyed It was like destroyed. like Raider. Yeah. It was famous бой, это как Battle. Battle? Yeah, battle. Battle in забыл, как называется, в каком месте, около побережья Южной Америки, где он вместе сначала Экзетера топил, Mhm. потом после повреждения они решили затопить его все же. Mhm. То есть, Okay, so Ну, я думаю, что это- down around the coast of South America, yeah. it had a fight with a British ship. Yeah, it was yeah. severely After. damaged, Yes. and they decided to scuttle the ship. Hmm. I mean, the crew. Wow. That's probably That a does very look nice. difficult decision to make. To scuttle Mhm. your own ship, especially a ship like that. Yeah, because they was in natural port Yeah. and they have only one day. Mm-hmm. After it, they must go Leave. or Yeah. leave and or как это называется интернирование.
Ну, то есть разоружиться и... Yeah, or they disarm Yeah, themselves and just Yeah. give up. Mhm. Yep. Get it. Uh, 5.7. Yeah, this is 5. Yeah, 5.7. now 5.7, yeah. Because it's comparable to another heavy cruiser and Yeah. big Prince cruiser. Eugene. Yeah. Prince Eugene. Well, doesn't. Well, Mm. after Graf Spade, nothing looks as impressive, really. But But it's still very dangerous ship. dangerous ship against Spey, because on Spey you have protection against 6-inch guns. Mhm. It's very Decent. decent protection, but against 8 Yeah. inch shells. Which does got. Yes, Stychga or Pensacola or Magami or Hipper. You're still very vulnerable. Yes, I yes. see. Okay. Well, we got 5 minutes left. It's just was just a timer for us. Мгм. Я даже не знаю, что еще. Japanese ships. Там можно много говорить. Acco- Окей. Maybe. The Japanese ships were Russian stream then. Yes. Okay. Yeah. got And some system for heli, and maybe France So- vehicle in China. So there's still quite a stuff to show, guys. Yeah, We're just taking our time and Yeah. discussing everything in detail. New tree of destroyers Mm-hmm. for Britain On class. and battle class. Oh, okay. Yep. It looks distinctly British. Yeah. The old British Indeed. ships, very British. Yeah, fast fire rate, Mhm. Yep. but 4.5 inch. Yeah, yes, not a little not bit lower caliber. on the weaker side Yeah. there. But great. Rate of fire. Я вспомнил, что я хотел показать. Okay, that's a good one. That's a good sign. I like it when Yeah. Slava goes like, right, I remember this. Нет, видимо, все же на русском стриме, хотя подождите. Если у меня есть этот корабль. Да, думаю, что могу. P35. That's Yeah. I'm not sure, but I will try. Okay, so P35. No, new system. Oh, new system. Yeah, radar for the ship. Oh, Oh. yes. Oh, naval radars. Finally. Jesus. Mm. Amazing. Okay, so what does it allow you to do? Track targets, so you know that there's something in the water Yes, over there. Firstly, we made only radar only against aerial target, Right. but later we will add and So can it do distinction between naval target and air target on the radar? Can you tell what's what, or it's just gonna give you a blip? No, Just a- now current radar detect only aerial target. Oh, okay. So aerial only for now. Yeah. Got it. So will it allow you to do radar assisted shooting? Yeah, of course. Oh, nice. Сейчас я развернусь. Потому что you can see dead zone on Yep. the On the radar. Yeah. Как это, stern или бот? Корма это что у нас? Stern. Stern. Yeah. Bow is front, stern is back. Окей. Вот. Oh, very nice. So radar assisted gaming is just wow. It's what I've been waiting for a long time. Блин, у меня нет этого радиовзрывателя, поэтому Yeah. пода ничего не хватает. This ship Плюс doesn't. он чуть маневрирует. Yeah, this ship doesn't have proximity fuse shells or because time shells. I don't have Yeah. this ship on this but still, account. you get radar assist there, Yeah. which is very, very nice. Hey, Halpman Torrent, what's up? Okay, so this is all we have time for. We got 2 minutes left. Мгм. But remember, in about half hour, we're gonna do half hour for the Russian stream. Я думаю, что опять, нет? Oh, okay. So in less than 1 hour, in Yeah. about 50 minutes, Yeah. we're gonna do a Russian stream. Well, not me, but Slava and Andre. Мгм. And they will show you more vehicles, more systems, more features for update 1.95 Northern Wind. So please stay tuned. I hope you enjoyed this this little showcase, which wasn't that little. Actually, one of the longer showcases we did. And Stridswagen. That's all. That's all what I can say. Okay. Or do you want to show the helicopter system there, or for the Russians? Sure. Just leave it for the Russian one.
Thank you so much. Thank you, guys. Commentating for your pleasure was me, Sean, and naturally talking about all the new features of the update is BVVD, also known as Slava. Okay, thank you guys. Going to be seeing you real soon. See you. So, oh, 10 minutes. Okay. So, while we're here, we might as well take a look back while we're waiting for the stream to come back We're at gonna some have a notable fully fledged. things. Okay. So, where is it? Where is it? So it's the J22A. So Sweden isn't getting what's it called? What's it called? And It's gonna have a subsonic they jets. want to buy Even for license, 2.6. Pratt and Whitney engine, but So they yeah. cannot bought it. They couldn't afford it. Didn't have the money. No, it other about. Okay, so for problem, some reason yes. they couldn't license the and, engine from Pratt and first Whitney. version J22A has had French version which was bought So in if you Vichy. guys have got any comments Is she France? whatsoever, yes. please, that was, please feel free to also US version. comment. US Oh, engine, okay. but Yeah, so bought the in same Pratt Vichy, and Whitney. Yeah. Okay, but Um, wow, that's so a yeah, we got complicated. 5 people. And it Supply was chain. also Um, low performance for this Yeah. low power, and they So by the time they actually got the engine, it was pretty obsolete already. So no they had a little bit weaker version engine. okay. Yeah, and that plane has the same performance. They had to снять, господи, remove 2 machine guns. And Yeah, okay, because the and, engine, the engine that they got was weaker than the one they Yeah, originally and, hoped for. fifty so we're gonna be version waiting for was the only 2 Russian machine guns, stream. but, It should be about 10 minutes. later they have more powerful engine, and they So yeah, so we're just gonna be going at Weapons. little here bits and But, you know, everywhere. this is a pretty, Just pretty on what nimble you've missed or plane, I anything. suppose. You know, well they didn't get that many think, views this The this wings stream. looks It's promising. The interesting. wings look promising in terms of But yeah, maneuverability. Feels Volkswagen is just just new. battle tank. Yes, that's correct. Yeah. Yeah, this is not a tank Volkswagen, hunter, even though it does look like it. It's a 103, turretless tank. Again, it's really nice. tank has 2 engines. Дизельный And X let's just mute. And let's continue to go through. Where is it? So they show off the Stridswagens ammo and stuff here. But at the start, didn't they, wait, hold on, didn't he go there by accident to the Swedish territory? Hold on, let me just quickly get it up for you guys. I remember it now. Here are the modifications. Weapons. But you know, this is a pretty nimble plane, I suppose. I think, yeah. The wings looks the wings look promising in terms of maneuverability.
feels pretty. I believe. Yeah, it looks nimble too. So, okay. And I guess a third plane to seal the deal for the Swedish. You want to? Yeah, I because think we will show top tier for right. this update, and it will be J40 42B Lanson. J32B. 32B Lanson, yeah. Yeah. It's basically a Swedish answer to the Cobra and the MiG. Cobra? I'm sorry, the Sabre? yeah, the Sabre and the MiG. So, while we're on this interesting point, may I remind you that there was a P-80 that was a trainer aircraft. I think it was called the T-33 Shooting Star, which is a trainer aircraft for the P-80. The front end of that kind of looks like the trainer aircraft. So if you get the Larsen up, let's get the Larsen up actually. Let's Google this, I'll show you. So, how do I do this? Okay, Google, enter. So, then if we go T-33 Shooting Star, and if we go to images, the Larsen looks so similar on the front to it. Yeah. You see? Like here. So what is it? Okay, that's Yoga Cast. I was looking at some t-shirts to buy. What is it? The J22. God. Okay, we should have an update here. Any new devlogs? No, really. They normally release the devlog when they start streaming. Sorry, yeah, it's playing was started in development was started in the 50s, end of 40s. End of 40s, yeah, first, and in service it вступил. It entered service. Ended service in J32B. Right. And okay. it. Let's see. Okay, so. So we got this, open a link, and the J32B Larsen. Let's do a comparison, shall we? It's a Saab. It's a Saab. Okay. I hope the Larsen comes with this camouflage. It's really nice camouflage. Or somebody makes it for it, at least. That would be very interesting. Now if we go to live anyway. No, the Russian stream isn't gonna come on. It's gonna
We normally do a Russian stream, which is gonna be on this one, right? I think. Yes. So this is the Russian stream. So yeah, this is the Russian side. And let's set reminder. So yeah. Oh, if you wanna, yeah. So I made the thumbnail for this using Photoshop. Yeah, so looks cool, right? I mean, Sweden, it's a cool nation. Nice to see Sweden finally in the game. But I'm just kind of sad that we're not getting the Drake in this patch, or the Draken. So we might have to wait for that. You guys can probably see that long. So yeah, let's intermission. And we'll just put it here. So yeah. Dark Shadow 79. I'm not quite sure yet because they didn't show any fucking Italian planes or anything this patch. They only showed they didn't even show Japanese ships. They ran out of time because they was trying to show off Sweden and talk about Sweden this whole patch, which I am quite frankly excited for the Swedish tech tree, but I do want to see something for Italy. And I also want to see something from Britain. Well, I don't think anything's coming for the aviation side of Britain this patch, which is kind of sad, but oh well. We'll have to wait until, yeah. We are now waiting for the Russian stream to start. It is going to be coming on in 7 minutes. So, if any of you guys have questions, the Larsen, the J32B Larsen, is coming in 1.95. It is going to be Sweden's top tier rank aircraft. Sadly, it's not going to be supersonic, and here we go with the music. So that means we are about, what is it, maybe 8 minutes? Well, it said 7, but yeah, they add a couple of minutes on themselves. But yeah, so I was trying to what's it call it? I'm trying to fucking say shit. I can't. I'm so excited to see more. They did actually say that the dev server might be coming out tonight or tomorrow night, so yeah, just those right. That's not me. So yeah, so the Larsen is confirmed. So yeah, the Larsen is confirmed. But I'm kind of sad that of course the Draken isn't in here and stuff.
So yeah, it would be nice if you guys could comment, like, and subscribe, and all that good stuff. So yeah, like, the Larson's confirmed. I think that, you know, the T-33, the Shooting Star, the trainer aircraft, the Larson kind of looks identical, kind of at the front, like a little, slightly like it. That's what I thought when I first seen it. So yeah, for now, enough of this War Thunder music. I am going to play some music that I could also play some music that I made, so that you don't get bored of listening to this. But we've still got 5 minutes anyway, so I'm gonna play you one of my songs that I in fact made. So you guys can listen to it. Let me just bring up Twitter because I have a link to it on there. I can't for the life of me upload it to YouTube because it is not in fact all my own sounds, but it is, or YouTube's, or like they said that I couldn't upload it. So yeah. Where is it? God damn it, I'm trying to find it, guys. Hold on, bear with me. Okay. A lot I've posted on Twitch. Quite a lot, not on Twitter, sorry, my bad, on Twitch. But, here we go, I guess. There you go. We have roughly 4 minutes, and this song is free, so yeah. If you guys want to listen to it, I can link it in the chat as well. Like, I made this, so feel free.
So, I guess we will find out in this. I guess we're gonna ask. I guess we're gonna know when the stream starts, because they're probably gonna show off Sweden more and maybe more of other things as well to the Russian community. Okay, yeah, it's starting. Yeah, in a minute. We're live. We're on there anyway, so there we go. Okay. Also subscribe. So, as soon as we have a minute left, I will put it back on. So if anybody is in chat and they want to know information about what has been confirmed already, I think you can skip back on the live stream. So yeah. Что, ребята, всем привет. Okay, here we go on the Russians. Всем добрый вечер. Кто к нам сегодня присоединился. Сегодня Okay, I know it's no fucking subtitles. Будет рассказывать вам о новинках патча, о котором, я уверен, вы уже многое знаете, так как вы все молодцы и читаете сайты, читаете девблоги. Множество изменений, не только техники, но также есть и прикольные графические улучшения. Так что давайте без лишних слов. Мы и так, в принципе, уже с таймером много людей довольно набрали, пока ждали. Давай, Слав, начнем с замечательно вот эту вот мем-машины шведской. Может, кто-то смотрел английский стрим, но мы покажем и то, что там было, кое-что новое покажем. Так что... Да. Ну, вообще, почти про шведскую авиацию у нас. Но здесь такой классный визуальный эффект. Мне не терпится, чтобы ты показал ребятам его, потому что я большой фанат графена. Окей, да, покажем. Одна из двух наземных машин, которые будут в этом патче, премиумные, то есть предзаказ, у нас они на сайте уже девблог есть про них. Да, патч 1.95, северный ветер. Да, северный ветер, значит, самоходка шведская, такое штурмовое орудие легкое, с очень необычной системой перезарядки. Легкая, сказал Слава, 120 миллиметров. По массе самой машины, да, то есть 20 тонн, это не очень много, давайте. Но при этом такая пушка. Да, пушка 120 миллиметров, вот снаряды есть бронебойный. Ну, скорость, как видите, начально не очень высокая, 520 метров в секунду. Зато перезарядка. Да, есть фугасная. Перезарядка у нее, да, 40 выстрелов в минуту, то есть выстрел примерно каждые там секунды с небольшим. Вы правильно все услышали. Да, 20 миллиметров, выстрел каждые 1,5 секунды. Да, на небольших она, в каких-то документах она вроде как даже каждую секунду стреляла. Но это все только для первой очереди. Сейчас, секунду. Обратите внимание, когда Слава будет стрелять, на визуальные эффекты искр от попаданий. Ну, давайте просто попробуем. Вот раз, два, три. Ладно, сейчас не буду все расстреливать, подъеду поближе к какой-нибудь цели, покажу, чтобы да, видно, как искры работают. Новые эффекты. Легкая машинка на 3 члена экипажа, 6 снарядов вот в этом механизированном магазине. После этого пополняются, перезаряжаются по одному, то есть можете быстро выехать в борт, например, каким-нибудь противником, несколько сразу быстро забрать, ну и быстро смотаться, потому что дальше вы попадете на такую долгую перезарядку. Скорость начальной снаряда невысокая, поэтому издалека, наверное, кемперить будет не очень удобно. То есть это такая чуть более для активных. Ну, кто-то может. Даже со штурмпанцера, слушай, стрелять умудряется на дальней дистанции. Да, это как бы не то, что это вопрос только скилла, умения. Давайте вот упор подъедем прямо, чтобы видно было. Да, новые визуальные эффекты. А расскажи чуть поподробнее про техническую часть вот этих вот искр всех, как это все устроено. Wow. По сравнению с тем, что было, например. Ну, это вообще новая система. I don't understand Russian. Or I understand bits of it, but no. Частицы, мы их добавляем в разные эффекты. Ну, они будут добавлены в выстрелы, попадания, в пожары. То есть, как видите, они взаимодействуют не только с танком, который их производит. То есть, они их поднимает ветер, они остывают, падают.
но и со всем окружением. То есть вот По видно... твоему танку Да. скатился. Они вот, я подъехал специально вот именно так, чтобы видно было, что... То есть мы сейчас еще их настраиваем, еще будут правки, то есть это еще не финальный их вид. Прямо сейчас это все делаем. Вот, поэтому если вот мы сегодня или завтра OpenDev откроем, это как бы не финальная версия будет. Ну вот видно. Да? Очень хорошо видно с автопушек, когда Да, стреляешь, сейчас там прям мы град сейчас такой. быстренько сгоняем тоже на автопушечником танки. Я боюсь, я не пробью, конечно. Не пробью, давайте. Да, для тех, кто думает, что как так 1,5 секунды, оно же все уничтожать будет, но зато пробитие там не очень большое. Пробитие не очень большое, скорость не очень большая, и перезарядка потом после этого долго. Ну, это что-то похожее на, знаете, на французские танки, да? Давайте еще раз на БМП съездим. Для тех, кто только присоединился, ребята, всем еще раз привет. Спасибо, что вы с нами. Не забывайте подписываться на наш канал, где вы нас не смотрели на Твиче, на Ютубе или ВКонтакте. Сегодня Вячеслав показывает вам новинки патча 1.95 грядущего патча «Северный ветер», который уже скоро Да, случится. кстати, вот БМП тут не просто, она не совсем старая, как видите, у нее, может быть, самые зоркие уже увидели, что у нее прицел поменялся, оголовок прицела, прожектор заменился, убралась прибор управления ракетами с пушки. Это более новая версия, модернизированная, с тепловизионным прицелом. Давайте покажем. Мы быстро убили. Давай в лоб кого-нибудь, Да, кто там давайте. покрупнее. Это не искорки. Это еще не финальные эффекты, если что, они будут дополняться. Да, будут дополняться, дорабатываться. Пушка тоже, соответственно, их продуцирует, вот они видно. Очень красиво выглядит новый эффект, вот знакомый всем, знаете, когда БК детонирует, такой столб огненный. Ух, вот это классно сейчас было. Все вот эти искры по физике скатываются там по поверхностям, падают. И в тепловизоре. Класс. Ну что, давай не терять время, двигаемся дальше, собственно, к авиации, к главной фишке грядущего патча, в честь которой Несколько самолетов покажем, шведских. Это только часть самолетов. Мы сейчас вот работаем, допиливаем. Тут напильник пылится, не пылится, а дымится уже от этого. Физические искры от напильника отлетают такие же. Да. Начнем давайте с ударника. Вообще у шведов очень интересная авиация в том плане, что у них свое уникальное вооружение. То есть, у них как есть и лицензионные калибры, там пулеметы под их калибр переделаны, Браунинг, еще там каких-то. Но и прям бомбы свои калибры, ракеты свои. Вот, например, вот такой пикирующий бомбардировщик, такой фронтовой, с огромным Б-18Б, с огромным количеством разных вариантов подвеса. Давайте посмотрим, сколько вот вы видите, да, сколько тут всего. И бомбы до 500 килограмм. So they're basically showing off so far what we've seen in the English И stream. ракеты с бомбами, вот, например, 2 ракеты по 180 мм калибра. Противокорабельные ракеты, бронебойно-фугасные. Это свои ракеты их, да? Да, это свои ракеты уникальные. Либо, например, что еще? Направляющие еще интересные такие. Да, они их везде, где можно. Или, например, вариант с кумулятивными ракетами, сейчас где-то был. Это, кстати, очень удобно, что я вот люблю, когда направляющие ракеты, это мало где есть, когда они находятся снизу. Я вот по памяти только Tiny Team могу вспомнить, где так же удобно. 140 миллиметровая ракета с кумулятивным БЧ, 500 миллиметров пробоя, пробивает, понятно, сверху любой танк пробьет. И их довольно много. Сколько их получается? 12 штук. Динамические характеристики, обратите внимание, друзья, довольно высокая максимальная скорость. Да, такой быстрый такой самолетик. Пробник быстренько сделаем, давайте пульнем. Ну с чем его можно сравнить, знакомый? Я думаю, что какой-нибудь П-2 поздний, Ту-2, что-то такое. 110-й все же истребитель. Ну, он такой, против наземки он очень хорошо может быть задействован, особенно с пушкой, например. Ну, а это вот с ракетами, с бомбами может быть задействован, соответственно. Так, на бомберах у нас пока прототипы кабины. Что-то грозно выглядит. А какой у него калибр пулемета заднего? У него, ну, давайте посмотрим. Ну, судя по размеру за модельную, я думаю, что это все же 13,2. Ну, сейчас мы точно скажем, сейчас посмотрим. Делали заход на танк, попробую уничтожить его. Очень необычно, конечно. Так на подбородке висят эти ракеты у него дополнительно, помимо крыльев. Довольно удобно. Почему так еще никто не вешает? Ну, действительно, не нужно было бы с левого крыла целиться, вспоминать, где у меня левая ракета, все равно все же на крыльях ракеты довольно широко расставлены, поэтому надо запомнить, как они уходят сначала там откуда, и уже потом приноровившись. Но часть ракет прямо вот по курсу летит без проблем. Причем бомбовый прицел есть. Можно и с пикирования бомбить, потому что есть у него и тормоза. Я не обратил внимания, курсовой есть у него? Да, есть пулеметик.
Красота. И Вывести. вышел неплохо, смотри, это ты на закрылках выходил или просто Нет, так просто. неплохо? Ну, а турелька есть с такими, то есть есть верхняя защищает полусферу, нижнюю полусферу. Неплохо. Мне приятно смотреть. Я вот люблю такие Еще даже для ракет осталось. среднеранговые самолеты. The saddest bit about this is I Ну что, can't давай двинемся translate к, Russian to давайте save my новинкам. life. Что, ребят, хотите? Давайте, может быть, реактив So посмотрим, какой-нибудь that's the шведский. only Как вам sad такое? thing about this. Давайте покажем самолет, который мы там не показывали. в стриме. Oh, so here we go. Это- Okay. Beast your eyes on this bad boy, the J29F. Такая более продвинутая версия. Вот у нас The есть минимум Tunen. самолет, ветки будет еще пара J29. Хорошо. Пораньше, попозднее. И вот это вот такой один из наиболее поздних. Йогарские. 420-ки. В чем его главное отличие Oh от my знакомой God, бочки уже that's примерно? so beautiful. Насколько That помню, там red, другой that двигатель red и немного camera, I другое don't крыло. know. Вот. Looks nice. Все также подвесы. Я вижу ракета-воздух-воздух, по-моему, да? Да, у него есть шведские варианты сайдвиндеров. The question is, where's its air Поставим missiles? Какая у них Oh, перегрузка? there. Самый главный вопрос, какая There we go. Это копия варианта B. Air air Да, missiles да. confirmed. Но мы, кстати, планируем у нас On the, J29F. So the мы Tunen, чуть-чуть их поправим, они станут Мгм. чуть лучше. Они Мгм. лучше станут. То есть по indeed. перегрузке по располагаемой слегка, по ракурсу чуть слегка. So, чуть-чуть Makia, ближе к более поздним, текущим. Вот. oh god, Ну, not это even в смысле не у attempt to шведов, конечно, write вообще у всех Russian ребят. это как бы or не- speak it. Вот. God, Так, давайте. Мне все же Oh нравится my вот этот вариант. God. 24 ракеты. so beautiful. Правда, к сожалению, фугасные. Ну, то есть это Ну, это только по зениткам, да? I это actually зенитки, seen либо the бомбардировщики. Tunen flying in Но real life. Я, возможно, то есть, возможно, это не финальный вариант подвесов, и будут еще какие-то. Потому что там точно есть J29B, это Yeah, it's very кстати, beautiful. у нас кокпит Very такой, beautiful cockpit, знакомый кокпит, я думаю, те, у кого есть. like the one we have in the Вот premium маленькое tree. окошечко в центре для прицела. Мне очень нравится And вот it also has an горизонт afterburner. такой, Да, неоновый. как будто да, с электронной лучевой трубкой. But или the что-то the так sad part подсвечивается. is, guys, is that Ну, в целом он похож. Похож, да. На тот, что есть, но Is, лучше, как бы быстрее. Он да, there's no получше, Swedish, двигатель, но actors' пушки 20 voices того in варианта the game 30. yet. А сколько их здесь только же? Тоже 4, да. Ну, мне кажется, если 4 20 попадают по цели, Да, это в целом тоже достаточно. Залп хороший. Причем, если у них скорострельность как бы выше, да, например, она может быть выше, я сейчас не уверен, потому что я так вот на память всех характеристик еще не выучил в нашей игре. Интересно, для чего они перешли на 20-ки из-за веса? Из-за того, что двигатель другой Нет, надо нет, нет, облегчить нет, пушки? нет, это стандартный калибр, стандартные автопушки. 30-ки это опытный вариант, вот Мгм. который как бы не пошел. Именно та машина, которая премиум, это прототип. По танку, я думаю, мы ничего не сделаем. Oh, Чисто фугасная история против бомберов. Покажем топ? Да, не давайте топ, топ а покажем. У то, нас что мы много, самое много топовое, чего что можем показывать, показать. поэтому От J32. J32B Lansen. Тоже это вариант перехватчика. То есть самолет вообще многофункциональный, у него была куча версий. looks И so nice, guys. версия перехватчика, как вот это, и AA-версия, это штурмовика, ударного самолета, истребителя, штурмовика, там всякое ударное оружие против по наземным целям. И постановщики помех, и там самолеты для подавления ПВО, у которых были всякие контейнеры там борьбы радиоэлектронной, там противорадиолокационной ракеты. То есть самолет вообще долго довольно используется и в шведских ВВС, и он использовался наряду с уже более поздними самолетами, которые появились там Дракен, Вигин. То есть он довольно долго стоял. Уже не как основной истребитель, но как ударный самолет. Очень долго стоял. Скажи, пожалуйста, тем, кто любит вот эти легендарные шведские самолеты уникальных форм, стоит ли им надеяться, Да, конечно, ребят. что в как, будущем как появится мы, что-то? точно, обязательно появится. Но это- без гарантии, что в этом патче, ребят. Нет, чтобы вы не в могли этом будущем. патче нет, точно. То есть в этом патче кабину пока не смотрим, кабина есть у нас, сейчас ее допиливают. Yeah, the Доделывают. cockpit is very, В very, этом патче very, топом very, будет very, этот самолет. very. Но я думаю, что либо патч, либо 2 добавит, соответственно, понятно, более поздний Дракен, потом Вигин, скорее всего, тоже когда Очень появится. красивый самолет, ребят, кто не видел, обязательно загуглите, прям мои фавориты. Да, шведов очень самобытная такая конструкторская школа, такие решения свои очень интересные. Что бочка довольно необычная. Да, свое оружие, свои двигатели. То есть сначала тоже, как и все, лицензионные версии, потом они свои делали, свои ракеты, там, много чего своего. Ну, вот это вот у нас версия подвесов как раз против воздушных целей. То есть у нас есть пушки, 4 двадцатки, у нас есть 2
управляемые ракеты и 2 блока неуправляемых ракет. Это на самом деле не подвесные баки, это обтекатели. На Swift чем-то похож. Есть в них что-то общее? Я думаю, что он ближе к Хантеру, наверное. В смысле, по ЛТХ, Да. по С чем всему. бы ты сравнил вот это? Ну, с Хантером, да, с Хантером можно сравнить. То есть он дозвуковой, ну, околозвуковой самолет, довольно быстрый, с неплохой скороподъемностью, курсовое оружие такое, 4 точки. Ну, неплохой самолет. Не самый, как бы, ну, кстати, он, возможно, будет даже эффективнее некоторых сверхзвуковых, ну, потому что это все же специфика догфайта, она такая, то есть я думаю, что все уже оценили, что не так важно, как быстро ты летаешь. Это, конечно, важно, но другие характеристики тоже важны. Сохранение энергии, поворот. Сохранение энергии, да, маневренность на вертикали, на горизонтали, там, время перекладки, то есть roll rate, то есть скорость крена, то есть вот все вот это, то есть а не только максимальная скорость. То есть можно летать очень быстро, ни в кого не попадать. Ну да. Ну что, давай двинемся Да, дальше. давайте. Есть что-нибудь еще из авиации интересно? Может быть, какой-нибудь ранний Да, самолет есть? давайте прикольный? поршень какой-нибудь покажем, собственно, шведский. Какой-нибудь бипланчик, может быть. Ну вот не биплан, бипланы там. Биплан у шведов в основном, ну, ранние их самолеты, они покупали версии в других странах, ну, как многие, то есть итальянские есть самолеты, там английские есть самолеты, вот. Но были много своих конструкций, вот это вот одна из них. На Бэби Фоку похоже, такую маленькую. Да, что-то есть. Правда, мотор здесь американский, ну, точнее, родственник американского, я как пытался рассказать на английском стриме, надеюсь, меня поняли. Так, Теперь точно поймут те, кто на английском смотрели зарубежные зрители нас. Давай. Да, у шведов были проблемы с моторами, мощными моторами авиационными. Это вообще, то есть мощный авиационный мотор во все времена, что в 40-е, что в 50-е, что сейчас, всегда это очень высокие технологии. Это передовой край науки и техники, это очень сложно сделать, поэтому не так много производителей есть в мире. Соответственно, шведы тоже пока проходили этот путь в создании своих, использовали лицензионные, покупали и так далее. То есть самолет они спроектировать полностью могли, ну, там даже оружие свое под свой калибр. Но с двигателем были проблемы, собственно, да. Это планировал ставить американский Pratt & Whitney, но были какие-то проблемы с его покупкой, поэтому в итоге для первой серии самолета они приобрели французскую версию этого американского мотора в Вишистской Франции. То есть той, которая, собственно, уже под немцами была, то есть через немцев каким-то образом. Там 150 моторов или 140 они купили, соответственно, поставили. Мотор был чуть слабее оригинала, который рассчитывали, чтобы сохранить ЛТХ, пришлось пару пулеметов крупнокалиберных, ну там еще где-то вес не учитывали. То есть вот эта версия как раз она с 2 винтовочными и 2 крупнокалиберными. Так, ну что, давайте перейдем, наверное, к... Ну давайте быстренько кабину хотя бы покажем. Давай. После этого, я думаю, можно будет показать что-нибудь еще из наземных, например, наверное, других стран. О чем мы можем сказать? 103-го все же покажем. Чтобы уже со Швецией. Точно, как я мог забыть. Это же самый интересный танковый новинка Швеции, извините меня, да. С уникальной геймплейной фишкой. Ну, там много разных фишек уникальных. Кстати, я думаю, что даже я все не успел рассказать еще на том стриме. Но вы, наверное, знаете уже, ребят, что это танк с So we've seen most of these. У него вообще, у него все интересно. Конструкция у него все необычное. Это, я думаю, один из самых необычных серийных танков. Ну вот я лично для драматической подвески не особо часто пользуюсь, например, на японских танках, но вот есть у меня ощущение, что на этом танке я буду часто и пользоваться, и Слава вам покажет, почему. Да. Ух, как интересно зеркала у него расположены. Слушай, а как правильно произносится название танка, который мы сейчас покажем? Я предпочитаю использовать английский вариант S-танк. Или S-танк? Или STRV. Ну, STRV это сокращение от Stridsvagn или что-то такое. Stridsvagn. Ну, что дословно переводится со шведского боевой танк просто. Поэтому у них все боевые танки имеют такой индекс STRV. Причем STRV мы уже один танк называли. Ну, один танк... Именно потому, что это тоже шведские варианты, потому что, да. Теперь вот их нужно будет как-то различать. Это, конечно, совершенно сумасшедший танк внешне. Даже танк это сложно назвать. Не, ну вообще это танк именно потому, что он предполагался... да, единственное отличие, что он не может вести огонь сходу. Ну, точнее, может там в упор. То есть вроде как типа до 200 метров можно куда-то попадать. Ну, понятно, поскольку башни нет, мы не можем одновременно ехать и искать цели наводить. Точнее, искать цели можем, потому что командир-то смотрит отдельно, а вот пушку наводить мы не можем в ту сторону остановиться. Но в этом танке все сделано, чтобы это сделать быстро. То есть быстро едем на наступление, командир обнаружил цель, танк быстро останавливается, разворачивается, стреляет. Значит, что из особенностей? Во-первых, ну вот
Пушка жестко закреплена в корпусе. Это не крепление по походному, это просто крепление. Относительно нее пушка не двигается. Это такой, знаете, жесткий стаб. Ну вот стабилизатора как раз здесь нет. Я имею в виду очень условный стабилизатор, который никуда вам не даст пушку повернуть. Да, жесткий в плане жестокий. Жестокий стаб, да. Первый War Thunder жестокий стаб. Так, значит, пушка жестко закреплена в корпусе, поэтому наводиться приходится корпусом. Значит, по вертикали, ну давайте будем показывать это все в пробнике сразу. Вот видим боеприпасы, два бронебойных, один английский, второй шведский. Хэш, фугас, ну и фугас. Для тех ребят, кто только присоединился, я вижу много новых людей. Всем еще раз большой привет. Сегодня Вячеслав показывает вам грядущие новинки патча 1.95 «Северный ветер». И обратите сейчас внимание, помимо замечательного интересного танка, на визуальные эффекты. Ранее в стриме мы показывали. Я фанат вообще, мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Мне тоже нравится. Так, значит, ну давайте. По умолчанию, кстати, у этого танка, в отличие от VT, который у нас был раньше, у него по умолчанию включен режим управления корпусом. Поэтому, в принципе, наведение знакомо. Мышку повернули, танк сам развернулся. То есть он автоматически наводится и по горизонтали, но по вертикали. Нужно наклониться, танк поменял наклон подвески сам. Нужно вверх, соответственно, тоже подняли мышку, вот мы видим, как он. А вот ты сказал, что на ходу стрелять нельзя. Даже нет какой-то боевой передачи? Нет, можно стрелять, попадать сложно. Попадать стрелять можно хоть в перевернутом состоянии. Ну, сейчас попробуем. Поскольку вы же понимаете, что в движении нельзя так плавненько, корпус прямо плавно-плавно. Ну, чем быстрее, тем еще сложнее. Поэтому, ну, я думаю, идеально ровно ехать надо на врага. Ну, в упор-то можно попадать. Ну, то есть я вот сейчас, я думаю, что не получилось. Давайте еще раз попробуем. Еще мне очень понравилось, как гильзы из танка вылетают. Ну, вот даже я попал, да? У него есть такое аккуратное, так сказать, отверстие сзади. Логическое окно. Ну, видно, да, без стабилизатора. Давайте вот встанем. Взрыв классно. И вот они, искорки пошли. Давай какой-нибудь холмик найдем, покажи, как он классно может. Это мы будем долго ехать, конечно. Но пока можем ехать, конечно, могу объяснять просто, например. Ну, давайте поедем. Холмик нужно считать это за холмиком. Так, значит, что еще из других особенностей, которые ты не успел сказать? Ну, про это я говорил уже. В танке два рабочих места. Место командира и место механика-наводчика. В смысле, не механика и наводчика, а механика дробь наводчика. То есть человек, который и вел танк, и наводил, ну, понятно, что корпусом пушку наводил. Вот. Они полностью дублируют весь функционал. То есть как командир, так и механик-наводчик может полностью танком и вести, и стрелять, управлять подвеской. Поэтому этот танк единственный танк в игре, у которого можно вести бой с одним членом экипажа. То есть, когда у вас даже один член экипажа остается, танк будет вести огонь. Но вести бой не будет считаться уничтоженным. I don't know. I don't know. LZ. Просто на LZ у меня еще и скрытие скрытие интерфейса. По умолчанию игре назначено. Так, просто. Значит, справа у нас командир. Слева в передней части наводчик-водитель, в задней части радист. Ну, который также выполняет функции заряжающего. Он может заряжать дымовые снаряды. Потому что вот мы видим две механизированные кладки по бокам танка. Они полностью автоматизированы. Заряжаются каждые 4 секунды выстрел. За счет того, что пушка внутри танка не двигается, не наводится никуда, можно сделать очень простой надежный механизм заряжания. Потому что не нужно двигать на угол заряжания, ни наведь, ничего. Выстрелил, подаем следующий снаряд, очень просто все. Поэтому, собственно, и это одна из... едь вперед, пока. Да. А мы почти доехали, собственно. Тут наклон уже есть, я думаю, сейчас мы будем показывать. То есть вот мы едем, да? Едем. Вот там где-то враг за холмом прячется подлый. Мы можем заранее придать себе угол какой-то необходимый, удобный. То есть фактически мы выезжаем сразу в кулдаун. Выехали. То есть НЛД ваше не видно, когда вы выезжаете из-за холмика? Все показывать права. А в поиске просто будет быстрее. Ну, давайте. Слава сейчас как настоящий киберкотлета без правых прицелей сейчас. Не, просто чтобы показать, вот она, то есть вот мы там цели еще не видим, да, вот мы вот выезжаем прямо, вот там где-то цели есть, вот мы можем наводить с них. И мы вот прямо буквально показываем вот только самый верх корпуса,
броню под самым выгодным углом наклона. То есть вот мы вот не вот так вот, как другие танки, заезжаем на горку, параллельно поверхности, соответственно, да, вот днище показываем. Мы можем ехать и уже быть готовым к выстрелу. Ну, а потом, соответственно, быстро откатиться. А какое бронирование у танка вот верхнего листа? Ну, верхний у него... I'm still talking about the Стров. Strov. Hot Fadoma. 40 миллиметров, потом были, по-моему, 50-60. Please. Но она работает за счет высокого, большого угла наклона. То есть она, в принципе, That we haven't seen yet. экран вот здесь вот, в передней части корпуса, здесь вот появился такой поднимаемый экран, штыревой такой, который, соответственно, от кумулятива защищал. Прикольно. Да, плюс на танке боевые баки отделены от боевого отделения, вот они по бокам, они в бронированных выгородках. Много перегородок, внутри их видно было в ангаре, ну там, то есть, в принципе, экипаж от двигателя отделен, боекомплект тоже отделен, то есть он, в принципе, по защите экипажа, по выживаемости он довольно неплохой. А холлбрейк есть? Холлбрейк у него нет. Но в целом, если вот хорошо попасть ему сбоку, я так понимаю, что можно очень легко его забрать, да, одним снарядом? Ну, понятно, что вот так, как вот да, вот какая-то такая траектория, да, когда у нас проходят вот сразу за всех трех, ну, можно. Примерно вот в жабры, да, вот эти слева сбоку стрелять нужно, получается. Да, но при этом лобовое пробитие левое или правое ваншот обычно давать не будет. Ну, если снаряд в боекомплект не долетел. Да. А пулеметы, скажи, это финально расположены вот модельки? А, так интересно, действительно слева сидят два пулемета. Да, вот они. Очень странный танк, конечно. Сейчас еще тут небольшая такая дерганность есть в точной наводке. Она все равно позволяет наводиться куда нужно, да? Где у нас вот следующая цель. Вот я стреляю. Ну слушай, вот когда ты в прицеле на дальняк смотришь, я даже не скажу, что это сильно чем-то отличается от там старых без стабилизатора орудий. Раскачка есть, конечно, но... Да, но она как раз, колебания от раскачки проходит за момент зарядки. То есть вот выстрел, раскачка, второе, когда она возвращается, все, мы перезарядились и стреляем снова. То есть фактически мы ее и не ощущаем. Ну и очень быстро, в принципе, мы на месте можем разворачиваться. Давай расскажем о вертолетных фишках новых. Еще одна вещь, которую сейчас мы расскажем, потому что там нужно будет зайти в мультиплеер, в полигон. Еще одно, вот кроме того, что здесь он может вести бой с одним членом экипажа, так еще и поскольку нет необходимости в физическом смене рабочего места, ну вот, например, если нам вывели из строя командира или наводчика, то можно же танк взять под контроль, не пересаживаясь, а с другого поста. Поэтому там будет такая функция, что если вам выбивают, соответственно, наводчика либо командира, то вот этот штраф, поскольку этот танк теряет сразу возможность и ехать, и стрелять. Но эта потеря будет очень короткая. Не время пересадки, а гораздо короче. То есть там на несколько секунд получается. Wait, is that... Да, пока он, Wait, hold on. Am I reading Swedish in my chat? Вам вывели из строя и командира, и наводчика водителя, то радист будет пересаживаться. А, у него нету заднего, получается. У него есть, вообще на самом деле, и у него I есть might not be управление, но только для медленного движения задним ходом. There's nothing for Japan. I don't know about ships at the moment. I just want the Mirage 3. Me too. Ну, кстати, на Ютубе есть интересное очень видео, испытание. Можете там вбить триал СТРВ-103. Там вот шведский документальный фильм, как его взрывали, стреляли по нему, вот, минами взрывали, там, самолеты его взрывали. Ударной волной ядерного взрыва, ну, там, имитации такой. Очень интересное видео, там вот и броня его видно, и как что есть. Вот я сейчас сказал об авиации, Yeah, it's an interesting update with Sweden. Для авиации будет ну, крыша у него большая. Я... углом прям под штурмовку. Нет, надо сказать, что она все же 40. Svenska kommer till... довольно мощно должно быть. Ну да, с какими-то вот бронебойными лентами, как минимум, точно. Ну, типа, да, 30 что-нибудь мощное. Spela... Ну да. Sverige. Есть, к сожалению, все. Can't wait. Так, Guys, I just can't, I can't wait. Танк подумать, что он идеален, конечно, по формам, но у него есть недостатки. И НЛД все же довольно большая. То есть, если НЛД у нас от подкалиберных защищает, да, то НЛД, вот особенно если мы ее чуть еще подвинем, НЛД станет больше. Но опять же, тут двигатель трансмиссии тоже могут, все осколки могут здесь остаться, потому что есть перегородки. Guys, thank you so much for being here anyways, watching the dev server with me and dev stream. They did state, if you missed it before when I stated, they did state that the dev server might be out tonight, or tomorrow night, they said, so look forward to that. And now they're showing off helicopters. Хорошо. Ребята, большой привет, вас очень много. Большое спасибо, что нас смотрите. Indeed.
Рассказываем о новинках Um, 1.95 well, грядущего патча. if you guys Все subscribe to изменения, me, I'll которые уже be случатся covering скоро. the dev server tonight if it's up, or tomorrow night I'll be covering it and Если вы хотите точную letting дату, you то, know наверное, совершенно the точно в nitty этом gritty году. details В of этом what году даже в is декабре. in it. Наверное, совершенно And точно. Вот showing такая вот промовка. Swedish Tech Tree because I will have it. Так, Um, сейчас not я not проверю, fully что unlocked, of модификации course, but I will be установлены. able to Да, 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 to да. use Так, готов. to Так, to всё grind готово. it Полетели. with Расскажи, ребята, the что мы aircrafts сейчас and будем stuff, с you тобой know. I'll only показывать. grind it a little bit. I won't grind it all because Ну, от нас wanna leave постоянно some просят, for а when вот the вы game вводите comes out. самолеты, вертолеты, там новые танки, And I где believe системы, they're вот эти все trying to, продвинутые, they've которые, got some значит, new features with the которые у них helicopters that they появляются. want to show. Вот мы, So собственно, this добавляем is what it's постепенно going разные. to be. Ну, тепловизоры, знаете, все дымы, там, ну, много чего добавляли. Саэпа. And I think Саэпа, he да. said it's Это, better to собственно, show а это it вот уже in система, которая a включает в custom себя battle, так so I называемый can show бортовой you комплекс the обороны. stuff То есть что это такое? that Это is new комплекс, который with включает в себя helicopters, датчики и системы the противодействия. То Dachkin, есть это датчики, ну, датчики облучения РЛС, то есть когда вас облучают. Датчики оптические, например, ультрафиолетовые или инфракрасные, которые засекают факел стартующей ракеты. То есть ракета стартовала, да? То есть как у Да. пилотов сейчас есть предупреждение о ракете, теперь будет So it так says у press F1 for пилотов. information Получается. on helicopter Да, ну было, то есть controls. только оно же теперь завязано на аппаратную часть. Мгм. на So you want me to железо, поэтому translate вот вы the видите, whole кстати, thing? It's basically the same as видите, the English индикатор version. облучения получил новый Like, такой. so Ну, сейчас мы покажем. Сейчас OBP прилечу, меня looking обстреляют ракетами. symbols is war То есть что она emergency делает? Она power. обнаруживает факел, показывает ракеты, обнаруживает направление ракеты. Or is it показывает вам PWR? I think it's на on a индикаторе helicopter. его I think it's и PWR. And I автоматически при think наличии ЛТЦ их отстреливает. I- Количество, которое honestly, with необходимо для того, чтобы helicopters, вести I ракету. haven't flown Фактически helicopters, тебе so как I've пилоту forgotten. можно ничего не like, делать, Да, правильно? да, да. При этом оно the реагирует не только layout. на ракеты, например, ПЗРК, которые I с don't know головкой, if то есть I ловушка said it действует только на right, ракеты but с головкой don't самонаведения. get Вот, mad. кстати, видите? I'm not Опа, вот Swedish. это точно. I'm English. I just know a little bit of Swedish. That's it. Like, Ну, я поясню. Нет, подождите, здесь это смотрите, ну давайте еще раз. Сейчас по мне еще раз выстрелит. Чертов Адац. Ничего Кстати, если не вы берет. это не заметил, вот по нам был уже выстрел. so yeah, И like, ловушки don't worry отстреливали. about it. Сейчас I'm not. отвечу. Оно, правда, действует Swedish. не на всех дистанциях, потому что And ракеты, I think he said двигатель something выгорает. along the То lines есть of. есть диапазон, вот смотрите, вот, видите? Um, Вот сейчас попало, не сработало. То есть не дает стопроцентной гарантии, Мгм. но Кто-то вот удобно летел так прям поперек, поэтому недовольно. Может быть, wait, да, what the давайте fuck еще just раз. happened? Did he А get почему like это shot Датсон, down кстати, by расскажи? AA? Объясню, потому что нет, Oh, he got он shot down заметит by его. the Он вам скажет Mistral. точно, что по вам пущена ракета. Сейчас Мгм. давайте мы попробуем еще раз. То есть он направление вам выдаст, скажет пущена ракета. Ага. И даже отстрелит сам ловушки. Да. Но поскольку у Адатса нет головки самонаведения, она Jesus не, Christ, то it's есть so ее же difficult to ведет станция understand управления. Russians. Как I бы think he said, наведение did you ракеты see the сделать way he это shot me нельзя. down? And do you see the improvements of the Но это radar? We уже, can't это quite уже see the неплохо, radar потому что because вы, например, вы узнаете, что пустили по вам ракету. да. Особенно если вы на низкой высоте идете, so when на you're at какой-то this граничной, вы altitude, можете в момент пуска еще чуть ниже he shouldn't be able уйти. И, to. соответственно, ракета уже может по вам не достать, не попасть. Давайте попробуем еще раз. Вот. Ждем пуска. Fucking hell! I honestly, I'm trying to translate this based off on Возможно, his hand спасти movements, ситуацию, based off the какой-то бонус helicopter, он based off what Конечно, he's trying to конечно. show. Не только I вот can't это, translate it. It's Видите, difficult. ракета? Okay. I think Вы he сейчас said прямо очень далеко when I'm улетели. at this level of altitude, просто близко it's going to be подлетели, вы тоже harder можете for не them to lock onto Либо me ловушки могут не успеть because далеко отлететь от вертолета. I'm trying to learn it. Попробуем еще раз. I think it's cool. Yeah, from there. I also Сейчас think давайте попробуем еще. Swedish Вот еще language одна is летит. Вот pretty пошли ракеты. А это Ушли, Мистраль, да, ушли. получается? Да, да, awesome. видите, как пошла Jättebra is Ну, то very есть good. против самолетов и вертолетов это будет так же работать, по сути, если вас Да, захватывает да, да, иглой да, какой-нибудь да. там. Более того, даже если Ятте- по вам стреляет, по идее, танк, Bra. управляемый ракетой, Мгм. факел должен быть тоже обнаружен. Jättebra. Прикольно. Jättebra. Вот такая вот. That's very good in Класс. Нет, Swedish, это классно, basically. потому что действительно, если на вертолете Um, сейчас в топ-бой попадаешь, ну, понятное дело, ты попадаешь в топ-бой Certainly an вертолета, в любом случае, interesting. зачастую тебя сбивают даже не зенитки, не Certainly самолеты, а танк. interesting. То есть какой-нибудь танк тебя заметил. Don't и forget, такой if you're тебе, new to «Ой, my слушай, channel, что тебя don't Сейчас forget заметил». to попробуем еще subscribe. самолетом посмотрим. I'm gonna be doing, if the dev server is live tonight, I'm gonna be doing a live stream / video, maybe possibly do a video on it because when you're in the when you're in the stream, you kind of rush things, and I don't want to Ну, это rush. I want to поменяйте take my стримы. time with Да, it. вот, So да. yeah, I'm probably gonna do a video. А, не будет. Like I've done on Это я previous близко dev подлетел. blogs, Ого. previous Да, dev это stream, прикольно. not dev streams, but previous Сейчас dev коллега servers, мы тоже покажем. Давайте, ребята, I've done. дотянем So до I mean, 5000 if you онлайна, wanna нам like осталось не see так my много. content, Кстати, I do на Need for вертолетных этих Speed, I тоже do будет strategy есть games, I тоже. do. I
bunch of Да, для things тех, кто забыл, basically. я I'm not как just focused in on фанбой новых War Thunder, визуальных but эффектов вам напомню, I что замечательные do новые used искры, used to play War эффекты Thunder quite a lot. от взрывов I БК, взрыва haven't. танка. Oh, Все what? это вы Да, увидите. еще, That's кстати, something есть new. You небольшие see, помощники. Мы see how that добавили, то went есть, red теперь there? вы That is something new. можете захватить, Wait, ну, hold on. обнаружить We're какую-то gonna see цель, it да, happen то есть again, захватить, possibly. например. И на видео от третьего лица Yeah, вы there. будете Look, видеть, где это that red, сделано, видите? that То есть that рамка мира rectangle. показано, где это. The red rectangle is new. It's a new feature. I think it's something to do with the Да, искорки видно. with the lock-on maybe or something. самолет не Helicopters I haven't really played, Самолет, да, летит. so I'm finding it a lot harder to comment Ну, меньше on. она действует certain stuff, по азимуту, you know, она действует so 360 градусов, а вот sure, по I like your channel углу anyways. места только Nice, плюс-минус thank 45. you. То есть Мгм. тупо сверху, ну, прямо сверху или прямо снизу не заметит. У датчиков есть углы обзора. Yeah, well, I plan on вот doing смотрите, content пожалуйста, on War потом. Thunder, especially when Sweden comes out. Ребята, Like, немножко осталось меньше, no пару doubt сотен, about у нас it. будет Like, 5000. Sweden is Давайте gonna be дожмем. the Зовите priority. друзей, зовите родителей. Пошла ракета, I видите? think Пошла. I'm also gonna do some more of the Chinese Сейчас так просто. Tetris Теперь grind. вертолет это не халявный Channel фраг number для Ну, он one используется. В grind принципе, он и раньше был не series. то, чтобы Yeah, the прям first халявным episode фрагом. I Особенно streamed. учитывая, что может ответить. То есть он занят своим делом, это Ooh. сравнительно легкая цель. в целом для Ooh. Конечно, да. Ну, Okay, по-любому so можно сказать, да, so the lock-on если он потом mechanic нас будет is в небо with смотреть, us мы now его, with конечно, the затопчем. locking onto certain vehicles in the air. I see this now. So this is a new feature to helicopters, and they're trying to show off stuff, I guess, like the sparks. Let's see. Среагировать. Нет, ну он Uh, в упор, как видите, не успевает, не помогает. Почти на таран. Я думаю, понятно. Да, В давай, принципе, понятно. давай покажем что-нибудь еще из наземки. Окей, okay, конечно. so Потом this is the покажем Ну, Russian система, она stream для, guys who are понятно, то joining. есть эти системы такие современные, есть на back, самых современных or вертолетах. То есть you're, Ми-28, you're just watching now. топовые тигры, понятно, I don't play имеют, Hellas. Me Кобра neither. за это её Like, I имеет, ещё I другие wish, американские like, вертолеты, I которые, remember when it was in просто closed beta. тоже её имеют. Может быть, вы знаете такие When it was in вертолеты, closed например, beta, есть I вертолеты remember it системы. being. Hold on. Что-нибудь у китайцев. Maybe they're вы trying to можете show показать? us something Да, у else. китайцев. У них Okay. были, Russia. ну, как были, пока еще есть проблемы ветки Mm. с ПВО. Мгм. То есть там, собственно, был только один. Oh, одна China. сборка, мы сейчас добавляем модификаторы. Ooh, the Это, так WZ305 сказать, is китайская basically the ЗСУ-57. Понятно, ZSU-57. часть знакомая, башня очень знакомая. А корпус это китайский. It китайский has китайский танк, понятно, the тоже облегченный, немножко переделанный, тип 69. Z305. It has a God damn it, Аналогичная Такой же, баллистика, да, как и Конечно. То есть, конечно, как зениткой, ей не очень много будут пользоваться, судя по мощности, потому что обычно такие машины все рвут прямо вокруг себя. Ну да, универсальность не зашкаливает. То есть, в принципе, конечно, So I с was самолетом just не reading сложнее, it. потому что скорость, Yeah, да, скорострельность so- не самая высокая. Я, честно говоря, из нее стрелять не очень Oh, умею. are they showing off the answer? Это такой лишний универсальный боец в сетап. по The сути. sound of those guns are just amazing. Hope they never change it. Были бы, конечно, снаряды с радиовзрывателем, было бы все Oh сильно yes, повеселее. more guns. Ну, зато вот Yeah, indeed. это все мы, конечно, будем... It is a good tank. I don't think it's too Ох, вот overpowered. это This thing. красиво было. Oh, Балдёж. yeah. Можно Did you see сказать. the effects, guys? It's absolutely probably one of the best visual effects upgrade. It's really nice. И у французов есть тоже Okay, so интересная he just said Мгм. France. довольно прикольная внешне. Да. Yeah. Давайте See? ещё вот завершая, No, прямо чуть-чуть совсем. No, you didn't want to show it. No. Завершая, давайте Будь пока только, Слав, аккуратен. я аккуратен делаю. Oh, okay. So he's just asked him. He's just asked him, can you show off Кобра the 163 and see how the effects are on that? I think that's what he said. Yes, otherwise they wouldn't be. Yeah, there you go. Просто Holy sh. Рождество и Новый год nice. во всей красе вот эти вот That's искры. Ну, nice. от мелких That's калибров, nice. от автопушек мы еще very допиливаем. То nice. есть там еще нужны большие правки. Look at those spark effects. I want to see Так, it now теперь with the французов, Да, T2. давайте Французы. покажем француза, а потом перейдем к флоту. I want to see it with the T2 Так, now. что мы уже так... Okay, but мы France. недолго уже, как время летит. Время летит, да, когда новинка What's- рассказываешь. Oh, Так, ну это у нас okay, so АЛ-90. only Разведывательная a new бронированная armored машина, car. Is истребитель France not танков getting там anything? по-разному. Колесный танк. Много. Ну, в принципе, это такая разведывательная машина с функцией противотанковой. 90 мм, известный уже нам кумулятивный снаряд.
как она не перевешивает этот автомобильчик, конечно. Ну, такая видите, здесь, пушка. It has an она interesting пушка это довольно shape. легкая, и стрелять он только под, As you can кумулятивными снарядами see. тоже легкими. Mm, Огромный, видите, двухкамерный yeah, тормоз, it has a тяжелый muzzle. просто, чтобы эту отдачу brake. гасить на эти Yes. пробник. Насколько она And шустра? it fires heat. It's a 90mm. Ну, сейчас посмотрим. В Oh, hell принципе, yeah. I have the колесная машина, T2. вот она очень My маленькая, model. видите, да? то есть Yeah, the T2 is её still можно просто probably one of my хранить где угодно. favorites. Despite them adding the Машинка Phantom and как из everything, скетча like the какого-то, знаешь, British такая вот. and everything, and then Ну, I кстати, got- I- Грозная, слушай. Такая hell, забавная, но при этом стрелять неплохо. Вот он эффект этого факела нового. dude, look at this thing Покажи в goes. зуме его еще раз. What's with the stream quality? Come on, man. Все потух. Факел потух. What's up, guys? What's up? Like, go back into Ну, довольно HD. шустро, There we смотрите, go. по поплю 45. А экипаж какой? Live as well. Я так понимаю, что Yep. данная техника не рассчитана, чтобы по ней Looks like a попадали. 50 Вообще, cal по компоновке. sniper. Ну, только если с пулемета. Yeah, you, А пулемет удержит? looks like the anti-material Пулемет, rifle ну, from винтовочного калибра, да, Fallout New выдержит в Vegas. упор, ну и даже с лба, может быть, крупнокалиберный выдержит там с не очень большой дистанции. Of course, it's a muzzle brake though, so I mean, it can be on anything. If somebody designs a muzzle brake that's big enough to go on a Не, tank gun, Ройка, it will go on a конечно, tank gun. но Хотя Рой Кэти. можно будет как раз в тему показать его, да, после этого. Crazy people. Ну, у нее боевой рейтинг гораздо ниже, чем... Слушай, вот мне интересно, вот эта платформа, да, Мгм. колесная, она изначально и создавалась So- под эту машину? Просто выглядит прям несуразно из-за In такого summary, размера башни. what do и, you guys want to базовых see on the колесных самолетов. channel? Или это просто переделали? Or maybe всё? when the dev server comes На out tonight базе, or насколько я tomorrow знаю, на night? Would базе you вот like to see этого Sweden straight этих away, or четырехколесной много would было you машин like to разных. И see- чисто разведывательные, там с пулеметными Ну, башенками, I don't там с автоматическими пушками. Mostly the ну, focus is going to be разные on были. Sweden this patch, I guess, because Давайте, кстати, покажем его not that many has been старшего added for коллегу, other показать его. nations. Да. Come on, what's got added for Italy? Просто выглядит, знаешь, как We've будто seen движок взяли this. гражданский. Такой бам, вот те башни Но воюют. он очень компактный, We've легкий. seen this. Это ж особенно машина для таких заморских колоний, когда проблемы с мостами. У тебя Ну да. все танки твои не проезжают, а это проезжает. А если у тебя нет как бы Indeed. пушки танка, то все. Что ты сделаешь с этим This автоматом? this Чем South колонизируют? African armored Да, vehicle да, looks да, cool давайте. as well. Ну, Ройкат, юаровская машина. Тоже шасси, которое использовано для кучи целой разных самых машин. Там были и вот эти вот Мгм. разведывательные машины с 70-миллиметровыми пушками, и It's probably истребители gonna танков со 105 Yeah, миллиметровыми Sweden. пушками, даже там Definitely со Sweden, 120 yeah. миллиметровыми пушками. definitely Что-то Sweden. зенитки, вот Sweden. эти гепард такой, знаешь, Да, как будто и бы стоял. зенитки артиллерийские, и эти, и даже ЗРК, то есть ракетные там. Что только не было, БМП. Ну, А есть шансы у того, что ты назвал, когда-нибудь я появиться в думаю, что РТД? да, да. Вообще из юаровской, наверное, из юаровских машин можно полноценную ветку сделать такую. И все они будут снизу одинаковые, да, по нижней части, если Нет, смотреть. у них же были ОБТ, свои элефанты всякие. Imagine if you had извините, 6 million golden eagles. там, Jesus Центурионов, Christ, you например. wouldn't Там even know они, what конечно, to do совсем от with them. Центурионов уже отличаются очень сильно. Probably able to get Probably everything in просто. the entry with Это that. же новый чемпион по драгрейсингу, так скажем. То есть это самая быстрая машина будет у нас. Ой, боевая. я не помню, но что-то тоже, да, в районе 100 км в час она там должна I быть. guess no top tiers again. Врать не будем, в общем, может быть, не самая быстрая, но точно очень It's быстрая. okay. Да. We can wait on the Стабилизированная, content with 76 the миллиметров. jets. Баллистические она по боеприпасам она It'll такая all же, come как with you на due автоматике. Тоже такие же оперенные снаряды есть. Ну, понятно, что для нее тоже нужны какие-нибудь эти. То есть полную скорость свою она покажет на ровной дороге, на шоссе. асфальте, на шоссе, да. Ну, то есть, в принципе, она по пересеченке около 50 может ехать. Это тоже уже неплохо. Ну да. То есть, в принципе, это, ну, это сравнимо со скоростью самых быстрых танков, которые на пересеченке едут. А задний ход у нее достойный? Давайте проверим. Я так на память не помню. Ну, неплохо, слушай, 27, По-моему, у нее 30. По-моему, у нее так же все как вперед, так и назад. Has it got a gas За turbine 40. engine? Еще можем помочь себе чуть-чуть. Да, Nice. 43. Красота. Думаю, гранатометы. Yeah. БМВ есть, тепловизора нету, машина довольно I старая. like armored cars. относительно старая, конечно. They're cool. Except for the Hubble. Два передних That's, колеса поворотные, как видите. That's OP. На месте она развернуться не может, но так We и don't talk направиться about that будет. vehicle. Ну, я думаю, достаточно. Slightly. Да, теперь можем показать Come on, you need to вот show off. новый There's gotta be some здоровенный, vehicles. There's как gotta be любит some kind of корабль. air vehicles for France. Дайте They're еще holding Челленджер off on показать, showing it. извините. Legit, they're holding off on showing something. Even for Italy, they've not. Челленджер.
Просили нас, this что же вы не gets, даете, значит, британским танкам всякие модификации, которые бы броню меняли. Вот ребята, даем. this gets extra armor. Это, Challenger 2 собственно, gets extra armor on it. модификация Dorchester F2. Бортовые элементы с... я уже, честно говоря, даже не помню сейчас. Вот, я знаю, что есть еще в работе. Вот тут все правильное описание. Да, тут пассивная броня, тут у нас динамическая защита, то есть низ корпуса и бока от кумулятивов, от туров, спусковых углов, от туров под углами, из которых прилетают, то есть вот, которые вот так вот прилетают, да? Okay, come on, we've seen Каких-то this легких, now. типа там снарядов БМП-1, там вот что-то такого, стреловых кумулятивов по нормали помогает, ну и НЛД, соответственно, тоже закрывает защиту. Ну, то есть это от вертолетов, правильно я понимаю? Ну, скорее от каких-то легких машин, от птуров, от кумулей, там, калибров 100 миллиметров, что-то такое. Я просто пытаюсь вспомнить, кто вот на таком БРе с кумули стреляет. Ну, вы же не только стопами встречаете. Ну, это правда. Плюс под острыми углами, например, то есть раньше сюда прилетало сразу в корпус, сейчас это будет разнесенное все же, то есть она здесь потеряет много пробития, потом в воздухе еще потеряет, и пока в борт ударится, уже может даже и не пробить. То есть под острыми углами оно и от мощных тур может защищать каких-то там. Так, что еще? Флот? Да? Флот. Флот. Ну давайте с Японии начнем. Ах, мой любимый граф. Oh, we завершим, did да. get something Давай, new for завершим. Japan. Look at Я в Японию перешел, но this. здесь вот у меня в О, статусе, хорошо. собственно, еще одна There наземная, you наверное. go, the Type Ну, так, то 90B. есть это модификация There's something танка. for То есть мы все Japan. знаем, что у японцев проблемы с подбором сетапа, ну, именно когда вам нужно несколько машин похожих по характеристикам. Yeah, it's То есть basically у вас есть тип 90, а потом calibration. только тип 74, уже танк сильно слабее, сильно отличается. Поэтому у нас пользователи давно просили, игроки, там, в том числе японские, think it все, gets better что-то armor, такое подобрать. Это вариант модификации тип yeah, 90, но модификацию. по That визуально он means отличается от modification. креплениями для установки мин-нейтрала. Ну, фактически это On the машинка armor. та же самая. Da, На you местах чуть-чуть see? железа добавляет, There ну, we в принципе, go. то же самое. Значит, что касается флота. Yep. Вот здесь вот у нас, вот мы видим, да, появился 5-й ранг. Мы перераспределили And корабли. they У нас added на 4-м some- ранге остались корабли, которые можно считать легкими Yep. крейсерами. Ну, There you с go. пушками калибра 150 мм. До Yep. 150 мм. Вот, There is собственно, quite a вот few два ships были. as Вот этот patch for новый Japan. корабль-крейсер. Аган у нас был. Interesting. Не уверен, как правильно произнести, по-моему, Сузуя. Это систершип Магами. Но в варианте до модернизации, то есть I, of course, вначале don't do корабли ships, были but вооружены I 5 might башнями get по into 3 ships пушки now. 150 There seems мм. like there's a lot to Потом do in them now. их всех перевооружили на как раз вот тот вариант, который у нас был в Магами. Это 5 башен, но по 2 пушки, но 8 дюймов, то есть 203 мм. Соответственно, вот этот корабль становится топом 4-го ранга, а все крейсера с калибра 203 и выше мы перенесли на 5-й ранг. Come То on. есть как в других нациях, вот, то есть Магами Come у on, нас come on, вот come on. стал, то есть вот этот уже версия корабля после модернизации с 8-дюймовыми пушками. Так, это что касается, значит, японцев. Come on. Ну и давайте, да, вернемся к новому рекордсмену Okay, yeah. нашей Here we go, yeah. игры. Красота. No, По they're nice калибру as в данном well. случае корабль Admiral. рекордсмен. По Garafsby. размещению, по-моему, не самый большой, потому что хипер все же побольше, да? We got the Panzer Да, хиперы побольше по Pains размещению. Ergen. Вот, Ну, но это, чисто визуально. но именно по This ship I've seen по gameplay калибру of in главному, the по English stream. размеру снаряда, Yeah, I по have to стволам, get это самый into пока мощный Japanese корабль в ships игре. now. Yeah. Очень его сложно Japanese как-то тип ships, его yeah, описать, потому что definitely. немцы сами его, по-моему, называли броненосцем, ну, дословно в переводе с немецкого, Мгм. панцерш или что-то такое. Но броненосец — это устаревший термин, который использовался там до русско-японской войны, и потом корабли стали там линейные и так далее. То есть это очень такой странный в плане классификации, потому что калибр больше любого тяжелого крейсера 283 мм. Броня тоже на уровне, в принципе, давайте покажем броню. 100 мм пояс, широкий, довольно высокий пояс, плюс палуба, понятно, есть, прикрытые гриба, то есть барбет 125, лоб башни 140, крыша, то есть снаряды калибра 150 мм, он на Yeah, средней also дистанции there's держит still очень no неплохо. есть его new просто British такой вот helicopters Ну, that сложно, they've то added, есть особенно so we're ширинного still stuck снаряда. with 3. Тут погреб тоже в цитадели Yeah, внутри all of it's находится. А что у него по защите от авиации? От авиации, ну, у него такое развитое ПВО, то есть есть универсалки, вот эти вот башни 105 миллиметровые, которые дальние ПВО осуществляют, то есть стреляют снарядами с дистанционным взрывателем. Есть зенитки автоматические и не вот полуавтоматические 37 миллиметров.
Что у нас еще есть? Тоже полуавтоматические. Автоматы здесь тоже есть. Да, 20-мм автоматы. Но в целом этот корабль с ПВО, конечно, не самый выдающийся. То есть оно, ну, давайте в пробники покажем, что там оно может. Какими снарядами рекомендуешь стрелять вот с основного калибра? В принципе, наверное, почти по всем целям достаточно стрелять фугасными снарядами. Потому что от них урон... То есть бронебойки часто будут, особенно эсминцы, они будут протыкать их на вылет. Вот. Полубронебойки, наверное, по крейсерам тоже нормально. Да, сейчас включим авиацию. Ну вот заработали наши зенитки. Ну, как бы не так и мало, да? То есть вот работает с дистанционным взрывателем. Нет, дистанционный. Ну, слушай, ну сбили, да, все нормально. Кстати, тут у нас тоже будет искорки. А бахни фугасом по маленькой несчастной Ну, да. Типа я по эсминцу бахну. ПТшка перед тобой стоит, да, маленькая? Вот одно уже неинтересно по ней стрелять. Она может взорвется красивыми искрами, я жду, что ее разорвет. Прям. Вот одно попадание снаряда, да, сразу половину, в принципе, боеспособности эсминцу, криты. Yeah, we basically seen this Они ship опускаются before. Да, сейчас зарядится. Машина перезарядится. Почему-то не хватило. Видимо, рядом попало и не хватило почему-то. Проверить. И интересная особенность, которую Слава рассказал на английском стриме, что пока у вас перезаряжается основной калибр... Да, он перезаряжается там порядка... То есть у него 2 выстрела в минуту, что-то около этого, поэтому важно на этом корабле переключаться на второстепенный корабль, на второстепенный калибр. Да. Там, собственно, вот видите по борту сколько получается. 4 ствола по 150 миллиметров на каждый борт. Вот неплохо тогда, второстепенное вооружение по 150 миллиметров. Да, ну оно как главный калибр у крейсеров. То есть вот пока мы, значит, выставили главным калибром, он пошел на перезарядку, мы включили. Неплохо так второстепенный. А сколько можно раз выстрелить второстепенным? Вот я хочу сейчас показать. Сейчас наведутся они. Не разворачиваются. Это вот эти вот одиночные, да, башни? Да. Ну, давайте посмотрим. Раз. 2. В принципе, важно. То есть пока за время перезарядки вы можете там 3-4 залпа накрыть. Корабль вражеский. А даже для легкого крейсера это, в принципе, вполне адекватный калибр, и им можно убивать. То есть вы либо одну цель можете обстреливать попеременно, либо, соответственно, по одной цели стрелять главным калибром, по другой второстепенным. Вот пошли поворачиваться основные эти монстры. Да. Известный корабль, конечно, рейдер. У него, кстати, на вот этой рубке, на пирамидальной, да, у него вот здесь вот была такая надпись на немецком, на английском: не используй радио или я открываю огонь. Почему? Ну, он же был рейдером, то есть он на коммуникациях британских, американских действий, не британских. Соответственно, когда он встречал корабли гражданские, то есть будешь использовать радио, привлечешь внимание, я стреляю и не разбираю там, кто там пострадает. А так я просто подойду, сниму экипаж, потоплю тебя там подорвным зарядом. Ну, то есть никто не пострадает. А вот если будешь рыпаться, ну, соответственно... А это прожектор у него на центральной вот этой башне стоит? Да, прожектор боевой. Ну и РЛС тоже есть. Кстати, РЛС. Да, это неплохо, что ты вспомнил. Сейчас покажем. Вот, кстати, главный залп по пара попаданий 11 дюймов по крейсеру. Сразу 40% экипажа ну, долой. Типа 40, да, что-то такое, да. Сейчас еще раз выстрелим и пойдем, соответственно, показывать РЛС. Кстати, ты, по-моему, его показывал на одном из моих любимых кораблей, проект 53, да, по-моему? 35 я показывал, но я лучше покажу на другом корабле сейчас. Это прошло. А, мой любимый 153, который с очень быстрыми пушками, да, это другой. 159, видимо, да? Наверное. Я небольшой фанат кораблей, мне нравится чисто визуально. Был небольшой перелет, ладно. Давайте покажем. Который с радиовзрывателями снаряда 159? Да, 159, значит, да, сторожевик. И его версия для исследования полков, как полковые техники у нас можно исследовать, это, соответственно, давайте, это проект 35. Вот на проекте 206, на других кораблях с РЛС, который обеспечивал наведение и стрельбу из главного калибра, могут появиться РЛС. Да, индикатор, знакомый вам по этим, по танкам. Да, он может захватывать цель также. Захватим
цель, появился элитный So the десантник. radar at the moment is only been implemented for the planes. Sorry, from a ship to a plane. It can only Такой, lock onto оно planes, летает мимо. not over ships. Я не пойму, они перелетают или не Чуть-чуть, долетают. да. Чуть-чуть чего-то не хватает. So that's what he's trying to А demonstrate есть у right now. кого-нибудь система РЛС, у кого есть радиовзрыватель? Да, ну вот у этих на сторожевиках, на поздних у них появится. У меня просто сейчас в слоте его нет, я попробую сейчас добьем его. Заплатили. Он, конечно, когда корабль летает, то есть самолет когда летает, то есть меняет курс, вот на такой большой дистанции, там 2 километра, может быть не точный, потому что все время меняется поправка, вы выпустили очередь, он повернул, она уже прилетает немножко в другое место. Сбросился захват, потому что была низкая радиальная скорость. Но это, то есть РЛС сделано так же, как и на... Ну что ж такое-то? Ну, вот, сейчас Вот, есть отстреливали, пошло. всё. Это в любом случае гораздо легче, чем Beep, стрелять на глазок. beep. Ну и плюс оно для там, калибра 7,6 мм, что-то такое, оно может стрелять уже там на 5 километров. Можно за град. Easy mode activated. Особенно если с радиовзрывателя, это, конечно, Yeah. или там дистанционно, это очень полезная вещь. Плюс она вам просто показывает заранее, что... I think the worst example of this is for ground, I think. Ground is У by нас far еще the worst что for the осталось? radar Ну, lock on показывали мы stuff. такая же? Китайцы мы показывали. Do we have да, anything да, new for было. Italy or точно. France? Американский М60 можно показать еще. Amerikanski. Версия такая проапгрейдженная, наиболее современная Мгм. версия М63. Значит, динамическая защита, ну, вы видите, да, то есть знакомая по тому танку. И ТТС это означает, по-моему, он называется уже танк Thermal Sight. То есть тепловизионным прицелом, да. Yep. Вот, тепловизор, давайте пробок съездим. Еще раз посмотрим на взрывы. Слушай, их что, даже на арт добавили эти искры? Или они здесь и были? Мне уже мерещатся они везде. Вот они всегда были. Вот, собственно. Вот, хорошо, горит. Мгм. Ну, А есть тут кто-нибудь кто там вот справа стоит? Что за противник? где? Это Т-80 справа, да, стоит в пробнике? Нет, вот это вот. Да. Это Т-64БВ. Я думаю, кому бы выстрелить, чтобы показать, знаешь, у кого детонация боекомплекта не уничтожает танк, чтобы посмотреть подольше, как горит факел. Давайте покажем. Это, наверное, нужно зайти за СССР Да-да-да-да-да. и выстрелить по Абрамсу. Да? По- Да. Yeah, that's Ну, пока там answering какие-то ground вопросы, пока это forces. дело, да, Yeah, что indeed. Давайте без Like какие-то it's замечания, very может, not. вопросы? It's not balanced at Ну, all. я думаю, там сейчас, если я обращусь к вопросам, там будет Come on, show столько off вопросов, some- что мы не some успеем France на них or ответить. Italy что-нибудь попробуем vehicles, найти интересное. please. Покажите Германию. Из Германии вот мы показали Holiday КП, да. Ну, еще и Ойген. Да, флот по полную комплектуется у Германии. Будет ли Т-72Б? Спрашивает Денис Горбачев. В этом патче не будет. Но в ближайших патчах, да, планируем. Что-то просит для Италии. Есть тут чем порадовать Италию? В этом патче, боюсь, тоже нет. Но вообще, да. То есть там у них есть пробелы, которые мы планируем заполнять. И машин еще очень много интересных, которые можно вести. Поэтому итальянцев, ну, будут, да, планируем добавлять в следующем Очень году. много пишут про Италию. Слушай, по-моему, все иностранцы, которые пришли на русский стрим, все итальянцы. Ну, про итальянцев мне вот сейчас, к сожалению, вас нечем порадовать. Вот именно вот в этом стриме. Будут ли ракетные корабли? Спрашивают. Имеются тут противокорабельные ракеты, видимо. Да. Я Sorry, guys, I'm trying to говорил listen уже to the по Russian. этому вопросу. Возможно, возможно. Ну, то есть там все сложно очень. Механики сложные, сам бой становится загоризонтным, то есть это... Ну, давайте. О, кайф. Настоящий фейерверк. Попробуй, да, чтобы вот на тебя они падали. Да. Успеем? Ну, успеем, я думаю. Прежде чем там все выгорит. Чуть-чуть не Вот обратите внимание, по корпусу Абрамса и по корпусу Т-80 эти искры тоже падают и взаимодействуют. Ну, вот видно было сейчас. По башне Сейчас. вот скатывается, да, и тухнет потихоньку. Но это не финальный эффект, чтобы вы понимали, это все еще будет улучшаться, дорабатываться. Да, у нас даже есть уже версия чуть более новая, чуть более красивая. Просто это было собрано там, вчера.
патч, Мираж. Мираж, Очень много вопросов. я надеюсь, что в этом, то есть Миража в этом патче не будет, но, возможно, французы получат новый самолет в этом патче послевоенный, свой, родной. Мираж позже, ребят. Мы как бы... Hold on. Did he say something about the Mirage? Он иногда у нас, ну, то есть он разный, самолет разный по сложности, это не мгновенно делается. Понятно, что мы хотим всем нациям сделать равные возможности в плане боевых характеристик техники. То есть подобрать всем что-то очень, более-менее близкое, похожее и, соответственно, сопоставимое с другими нациями. Ну вот, юзеры хотят сразу, наши дорогие пользователи, Мираж, Lightning, что там еще, Дракен. Я понятно, что все хочется сразу, да, и побольше, и таблеток. Okay, so they're talking about vehicles that мы над всем работаем. Все, что они хотят, но мы над всем работаем. Вот, ребят, Слава вам все сказал, что над всем трудится. Просто не все сразу невозможно сделать. Да. Тем более, просто патч-то был совсем недавно, на самом деле, если так призадуматься. Прошло не так много времени, поэтому... Ну, вообще, мы сейчас, вот это конец года, и вообще весь год в плане авиационной части у нас были две большие задачи. Это шведское дерево. То есть, чтобы понимать, чтобы выпустить вот под Новый год ветку, мы начинаем работать там за год, и даже иногда чуть раньше за ней. То есть собирается информация, пишется документация, отдаются модели, они принимаются, облетываются и так далее. То есть, чтобы под Новый год вам выкатить целую ветку, там 20-30 единиц техники, мы работаем над этим. Okay, anybody else got anything? Так что, поэтому у нас были две большие задачи. Собственно, в этом году мы вводили новые самолеты, топовые, да, сверхзвук, Мираж, ой, господи, Фантомы, Миги. Does anybody have any other questions? Кстати, возможно, мы успеем в этом патче еще кое-что вкусненькое. I think they're getting ready to wrap up the stream. Даже вот в ближайшие дни мы OpenDev будем открывать, там будет точно не все. Кое-что вкусненькое останется на самый выход патча. Вот вам, ребят, небольшой анонс, что в ближайшие дни будет OpenDev, так что держите ушки на макушке. Патч будет в декабре, вот такой вам слив информации. Так что большое спасибо, что вы нас сегодня смотрели, у нас было очень много. Я пока посмотрю, добили мы 5000 или нет единовременно. Вячеслав Буланников сегодня вам все показывал. Спасибо, ребята. Спасибо, да, спасибо, что пришли. Спасибо, что играете в War Thunder. Не забывайте подписываться на наш канал, у нас выходит еженедельный контент. Все прикольное, все интересное. Yeah, the stream's basically ending, yeah. Oh, okay, the stream ended, lol. Alright, guys, so, rundown. We've seen quite a lot of Sweden today, which is very good. God. Yeah, I woke up at like 8 AM this morning, or something, 9 o'clock or something, I don't know. But anyways, yeah, that's gonna wrap up for this stream, guys. Hopefully, there will be a dev server tonight. If not tonight, then tomorrow night. If you've enjoyed watching this stream, make sure to comment, like, and subscribe. And yeah, it's basically subscribe to Red Arrow, I guess, you know, like Coolios, Red Arrow, and yeah. Hope you have a nice day / evening / wherever you are, and I'll catch you guys in the next video. I've been Red Arrow, and I'm out.